Waterbuck is part of the antelope genus and is native to Western, Central, Eastern and Southern Africa. It has a reddish-brown shaggy coat which progressively grows darker with maturity and a white bib under the throat. It is generously covered with thin brownish oily grease that has a distinct musky odor. It's easily recognized by a distinctive white band on the rump encircling the tail and the long bow-shaped ringed horns of the male, which go up to 100 centimeters long. The female has no horns. The waterbuck stands up to 1.3 meters at the shoulder and weighs from 160 to 240 kilograms. The waterbuck roves in small herds in marshes, scrub and savanna areas near water where they mainly eat grass and require large quantities of water, hence their partiality to water bodies. The waterbucks share a social life similar to that of the cobs. They are territorial and a herd usually has one dominant male with numerous females. Young males form bachelor herds which are a training ground for the bucks to perfect their skills in order to go and fight the dominant male and take over females. This is part of their training process and they will choose a partner according to their horns, which must be the same size. These wrestling matches are preparing them for a major territorial fight with a dominant male in order to take over a leg in the traditional breeding grounds. Waterbucks will give birth to a single calf after a 7 to 8 month gestation period. Waterbucks have a lifespan of 18 years. White and black stripes with ngebadde munoonya naye nga talabika nga yeekwese
Poliisi olukuta omubaka w'abakozi Lyomoki neetegeeza nti agenda kugulako emisango egiwera. Abavunaanibwa ne Sulaiman Kalungi ku by'omugenzi ne banda baleeteddwa mu kkooti. Omusango gw'okugaba ebiragalalagala looya gukubyemu ebituli. MTV akawungezi eri emu n'eddakiika ziizo kumpi emu era yeeyiseeko. Katutandikirawo tugamba nti bagenda kukangavula ekyo si kipya, ekyo tubadde nakyo era ng'amangu ennyo bamaze okutuwandiikira emisango gye batuvunaana tujja kuteekateeka okugikkiriza oba okugigaana. Omwogezi wa kabano ka NRM Evelyn Anite yategeezezza olunaku lw'eggulo nti singa ababaka bano banaagaana okulabikako mu kakiiko baakugobwa. Some of the consequences they're likely to face, one of it according to the Secretary General, expulsion from the party. Ye omubaka Niwagaba agambye nti n'ebyokubeera ekyankwanzi abivuddemu. Ebisigaddeyo nsilowooza nti mbire na mugundi waliwo bizinesi gye mbadde nkyali nayo. Kati ekirindirirwa kwe kulaba engeri abakungu mu NRM gye bagenda okukwatamu ensonga eno. NTV akawungezi poliisi yeetegeeza nti omubaka w'abakozi Dr. Sam Lyomoki agenda kugulwako emisango egiwera. Omukulu n'akwatiddwa olunaku olwaleero mu biseera by'okumakya oluvannyuma lw'ekiseera nga poliisi egamba nti ajeebalama. Dr. Lyomoki y'omu ku babaka poliisi be yawa summons ku ebyo bye baayogera ku by'okufa kwa Serina Nebanda eyali omubaka mu Parliamentary. Omubaka ono Sam Lyomoki akwatiddwa enkya ya leero. Poliisi egamba nti azaayitibwa okubaako by'annyonnyola naye nga talabikako. Kigambibwa nti aliko ebintu by'ayogera ebutalejja mu kuziika kw'omubaka Nebanda. Poliisi etegeezezza nga bwe yamuwandikira ebbaluwa nga 7 omwezi guno ng'emuyita yennyonnyoleko naye n'atalinnyayo. Ng'ebadde munoonya naye nga talabika nga yeekwese. So olwaleero poliisi bwetegeddeko w'abadde ng'amaze talkshow ng'avuga emmoloka poliisi osobodde okumuyimiriza neyeggayira mu mmotoka ye naye oluvannyuma poliisi emukonvinsinze n'afulumamu era n'ateeka ku mmotoka ya poliisi n'atwalibwa. Ababaka bano okuli Wilfred Niwagaba, Abdul Katuntu, Gerard Karuhanga ne Lulume Bayiga bakeddeko eyiwa ku kitebe ekikola kunoonyereza ku misango egy'enjawulo ekireka okumanya ebimufaako. Omubaka agikoze ate ne bamugamba nti alina statement endala gy'ateekwa okukola ng'ateekwa okugimukozesa alina gy'ava n'olwekyo tetumanyi oba anaatuuka kiro oba anaatuuka nkya. Olunaku lw'eggulo Lyomoki yategeezezza bannamawulire ku Parliament ti si wa kulinnya ku poliisi. Ever since I received information about this summon, I've been consulting and also praying over this matter, and I took a decision not to go. Ababaka banne bagamba nti engeri gy'akwatiddwamu emenya mateeka. Kye balina okukola nti osooka kunoonyereza ku muntu bw'olaba ng'olina obujulizi olwo n'olyoka omukwata n'omutwala mu kkooti. Abalala beereetanga era mwakiraba naye ye ng'omuntu ye n'asalawo n'agaana. Ne tumuwa period ng'ennaku z'omwezi 14 olunaku olwadde olw'eggulo yadde asobodde okugiramu kyatasobodde kukola. Ensonga lwaki poliisi naffe tugezezza okukozesa amateeka. Poliisi egamba nti Lyomoki ayolekedde okuggulwako emisango egiwera okuli okukumamu omuliro mu bantu, okugaana okweyanjula ku poliisi n'emirala. Suhail Mugabi, NTV akawungezi. Abantu 5 bakwatibwa okuva mu bitundu by'e Kabalagala nga bagambibwa okuba nga bakolagana ne Adam Kalungi mu kutunda ebiragalalagala baleeteddwa mu kkooti esookerwako e Makindi olwaleero. Aroma, Khan, Babu Abdu, Abubeka, Abdirashid Bat ne Fatuma Babu basemeddwa emisango egy'enjawulo omuli ogw'okusangibwa n'enjaga mu ngeri emenya amateeka. Omusango omulala gwakwewa okugaba n'okutunda ebiragalalagala bino ebitakkirizibwa mu mateeka. Emisango gye gimu gyasomerwa Adam Kalungi ye n'agattibwako n'omulala ogw'okutta Nebanda nga tagenderedde. Looya omu ku bano wa bataano Makdusman Kabega agambye nti omusango gw'okusaasaanya oba okugaba ebiragalalagala ebitakkirizibwa mu mateeka teguli mu nsa kubanga ab'oludda oluwaaba tebasobola kukireetako bujulizi. Omulamuzi Esther Namba yakkaanyizza naye omusango guno ne gugibwa ku lukalala lw'egyo egibavunaanibwa bano abataano. Kkooti esalawo omwezi ogujja oba beeyimirirwa oba tebeeyimirirwa.
weewaawo kkooti y'amagye etuula eruzira okukozesa YPDF Herbert Lwakihembo eyatta abakazi basatu eruzira eriko omusango omulala ogw'okugezaako okutta omuntu gwemusomedde olwo emisango gy'alina okuwoza ne giwera yena. Geoffrey Kakama yakubiriza kkooti eno okufaananako nejjo abatuuze basezeewo okusondera omukulu n'avunaanibwa ssente ezinamuyambako okugula ebyokulya ebbanga ly'anaamala ng'awoza. N'olwaleero kkooti y'amagye ezzeemu okutuula eruzira okwongera okuwulira obujulizi mu musango oguvunaanibwa omusirikale wa UPDF Lance Corporal Herbert Lwakihembo omuli okutta abantu basatu mu mwezi oguwedde. Kyokka ng'omusango tegunnatandika waliwo abantu abakoze enkola ya munno mu kabi ye munno ddala bwe basazeewo okusondera Lwakihembo ensimbi nti zimuyambeko okufuna ekyokulya mu kiseera ky'anaamala ng'omusango guguwulirwa. Abandi bakira bamubuuzaako ko kumuwa obuwagizi mu ebyo byayitamu ekiseera kino. Ogende bakusibe okomewo ekibonerezo kitono mu linnya lya Yesu Kristo ojja kudda. Laavu mpya abakyala bapya atokakanya obusungu. Kuwulirwako omusango olwaleero Lwakihembo nate asomeddwa omusango omulala nga kati giweze na kyokka nga nagwo agweganye. Wagezaako okutta omwami ayitibwa Bavawala Saz Ali ng'okozesa emmundu ey'ekika kya AK-47 gukkiriza batagukkiriza. Omujulizi owokubiri ng'ono aweza egy'obukulu 14 ategeezezza kkooti nga bwe yalaba omusirikale ono ng'akuba abantu amasasi nga muno ne nnyina w'omwana ono mwe yafiira. Omwami oyo namulaba bulungi wakuba nti naye kisoboka kulaba kuba nali ng'okwefaananyirizako n'olunaku lw'eggulo n'olwaleero kkooti ebadde ekubyeko abantu nga n'abandi batudde ku ttaka okusobola okuwulira ebigenda mu maaso so nga n'ebyokwerinda bibadde gguluggulu. Kkooti eddamu okutuula enkya nga n'abajulizi abalala basuubira okutegeeza kkooti ku bamanyi ku butemu buno. Julius Senkandwa, NTV. NTV akawungezi. Munnamakolero James Mulwana wakuziikibwa olunaku olw'enkya e Masiriba mu disitulikiti y'e Kiboga. Mulwana yafudde mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero mu ddwaliro ly'e Nakasero. Omugenzi yagiddwa Nakasero n'atwalibwa ku Case Hospital ate oluvannyuma gye yagiddwa n'atwalibwa gy'agenda okuziikibwa. Ababadde mikwano gya Mulwana ono ab'omunda ennyo batugamba nti yabalamira nti bw'afa balina okumuziikirawo ate yabagamba nti tayagala byamalidaadi mu kufa kwe. Abantu ab'enjawulo bakungubagidde omugenzi ono buli omu ng'amwogerako birungi byereere. James Mulwana abadde munnamakolero omututumufu kigambibwa nti abadde aludde ng'atawanyizibwa n'ekirwadde kya sukaali wabula olunaku lw'eggulo yeesanze nga teyeewulira bulungi n'agendako mu ddwaliro embeera gye yamutabukiddeko. Mulwana abasawo bagamba nti puresha yeeyongedde okulinnya era bubadde busaasaana n'afiira mu ddwaliro e Nakasero oluvannyuma omulambo gwe ne gutwalirwa mu ddwaliro lya Case Clinic okulongoosebwa. Ababadde baludde naye bagamba nti abadde ng'akibabulira lunye nga bw'atayagala kumulabako ng'afudde era ng'ayagala bamuziikirewo ekintu ekitasobose. Yayagala kumuziikirawo era kyovudde olaba nga se tugendedde ku kusaba kw'abantu nti ono mukulu nnyo abasairandi balinda tumuziike ku lw'omukaaga tekisoboka ye si we yayagala tulina okugendera ku kyo kati okusika okumuziika enkya essaawa nga 8 era tuba tuwalirizza nnyo bintu yannambira nze ebintu yaŋŋamba kimu naŋŋamba tayagala kulaba mulambo gwe n'olwekyo abantu bakitegeera ekyo. Ekyokubiri tayagala kukuba maridaadi ono ku ntaana ye. Ekyokusatu tayagala musuzaawo tiyakiŋŋamba lumu tiyakiŋŋamba ebiri. Dr. James Mulwana abadde mpajiruwaganya mu byenfuna by'eggwanga okuviira ddala mu myaka gya 1960 era babadde akola nabo bagamba nti abalekedde okusoomozebwa kunene nnyo. Yasooka n'akola wuma n'abeera nga y'omu ku abeera abalwana ennyo nti wuma efuna ettaka eryo
uma wali kati n'okulaba nti ekifo ekizimbibwa atuyambye mu byobusuubuzi n'atuyamba n'ab'ebyobufuzi oluusi tebakoze ebintu bituufu n'atukulembera okuteeseza Uganda manufacturers bamanufacture n'abasuubuzi bano abamu ng'abo abali mu butale nawa bulijjo tubadde tubawolereza. James abadde musajja w'amaanyi, abadde musajja mulungi, abadde talina nkwe, abadde talina nga buli lumu baseka. Alina era ekintu ekirala kyakola ekisobola kwerabirwa. Ekintu kyakola kwe kulaba nti wateekebwawo kituyita kati trade fairs mu Uganda. Before that tetwayinanga trade fairs ffe mu Uganda. Ye munne bwe babadde mu kisinde kino ekyabannamakolero okuviira ddala mu myaka gy'enkaaga Dr. Gordon wava muno agamba nti yakoma okwogerako naye ku Lwokutaano nga talina wamuluma wonna. Nasembeyo kumulaba ku Lwokutaano nga 11 kuba nali nina ekyemisana ekyeggulo mu Serena Hotel nga nina abagenyi okuva ebweru naye ne mwita twatuula babiri era ne twogera ku mirimu gyaffe nga bwe gitambula. Dr. James Mulwana yazaalibwa nga 24 Julayi wa 1936 nga wagendedde okuviira mu bulamu bw'ensi eno abadde alina emyaka 76. Ebimu ku bimujjukirwako ebitonotono y'omu ku baali abasaale mu kutegeka embaga y'omutanda mu mwaka gwa 1999 ssaako n'okwogereza omuzaana Marion Nankya kati omuzaana w'omulangira David Kintu Wasajja. Abamu ku bakedde mu maka ag'okubagiza mwe mubadde ne Nnabagereka wa Buganda Sylvia Najinda. Yo ku kyalo Masiriba gyagenda okuziikibwa enteekateeka zigenda maaso okulaba ng'aziikibwa mu kitiibwa ekimugwanidde. Eno twaliwo abantu bangi abooluganda ab'emikwano n'abaana abamu ne nti kati ndowooza abamu baddeyo eka bawummule ate oba ekinanga kyetagisa bunasooyo olunaku olulala kuba embeera yaabwe yadde teyeeraliikiriza. Wayise akaseera ntandika okumukyekingako ng'omusawo bwe yatugambye. Twagenza okulanga embeera ye eyasoose yadde ekyali nti enzisa ekyuse atandise okussa obubi ne tuvaayo ne tutuula ku baali batugamba tulina okumala kuyitawo essaawa emu. Essaawa emu bwe yaweddeeko ne tuddayo awo twagenza okulanga James agenda. Abadde mukozi wa kitalo mu bigambo by'okulunda yalunda n'akatagga. Era ffe ente zaffe ensajja nga tuzijja wuwe. We tutuukiddeyo nga bazimba ntaana ye mwagenda okuziikibwa. Mulwana era aliko ebintu byakozeeyo ng'omuli okuzimba amasinzizo ssaako n'amasomero. Dr. James Mulwana wakuziikibwa olunaku lw'enkya. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi. NTV Akawungezi. Omugenzi James Mulwana ono yazaalibwa mu 1936 nga bw'owulidde agenze okufa nga alina emyaka 76. Ebyobusuubuzi ebyamufuula omuntu ow'erinnya yabitandikira mu 1961. Mu 1967 yegatta ku Uganda Batteries, kampuni yafuukira ddala eyiye mu 1990. Mu 1970 Mulwana yatandika Ship Toothbrush Factory Limited oluvannyuma eyakula n'eviiramu ddala ekkolero lya plastic eddene. Mu 1986 yatandika Jessa Mix Farm. Mu 1988 Mulwana n'atukiza ekibiina ki Uganda Manufacturers Association UMA n'abeera ssentebe waakyo okumala ebbanga. Ng'ali n'Abagermany abasiga nsimbi mu 1992 batandika Nsimbi Estate awalimirwa ebimuli ennaku zino. Mu 1993 yalondebwa okuba omubaka owa Thailand mu Uganda. Ate mu 1996 yalondebwa ku bukulembeze bwa Private Sector Foundation n'amala ebbanga ng'akulembera. Abadde memba w'akakiiko akeebuuzibwako ku by'obusuubuzi mu nsi yonna. Abadde era memba ku kakiiko akafuzi ka Insurance Company of East Africa n'obukiiko obulala bungi nnyo. Abadde akulira akakiiko era akafuzi aka Standard Chartered Bank. Mu 1995 yalondebwa okubeera ssentebe w'akakiiko akafuzi aka BAT Uganda. Ate waafiiridde abadde memba ku kakiiko aka Buganda Land Board. Omugenzi omukama mwe ekyumula eky'emirembe. Tugenda kuwumulamu katono nnyo tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo.
emmese yali ku the last piece of ejambye yali muhadi wayo yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rashmond. Okuzimba ennyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Odon. There's no English name. Just like resistors, Yakazol. I blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it local? I'm knocking. Emmese yali ku the last piece of ejambye yali muhadi wayo yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rashmond. Okuzimba ennyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Odon. There's no English name. Just like resistors, Yakazol. I blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it local? I'm knocking. Emmese yali ku the last piece of. He does not change. And those who strive with you shall perish. I pray that which who has been fighting you will look at you. Fear not! God doesn't like cowards. He wants believers. Just walk. Pick up your legs. Pick up your legs. Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Atelelom, tugenda katongole mbukasam. Kampala bwerere! Mwansomu! The bus! The discussion is still going on in the bus. Tulina okugumira challenges ezimu bwe tuba tulina okugoba abatembeeyi mwami Lukwago agumaga abatembeeyi mugende mbadde njagala kunyonyola omukulu mbadde njagala kunyonyola omwami yagambye nti meya Lukwago ye meya omutuufu Gavumenti ekutte Lukwago emunyigira mu nsonda takyekyusa. Welcome back to Minibus Kyogereko. Singa omusajja abankwana nga njagala sifa ku kya ssente wabula nfa ku mbeera ye alimba ono This is Minibus Kyogereko. To be honest, is one of the most scary genres of music. Katugende mu maaso omuntu omu ye yakakwatibwa ku byekuusa ku ttemu eryakoleddwa ku booluganda omwende Rakai. Emmotoka abatemu gye babbye mu maka mwe bakoze ekikolobero kino yo ezuuliddwa. Okusinziira ku okunoonyereza kwa poliisi eruddeyo mu Rakai ebyakafunikawo biraga nti ettemu lino lyandibanga lyetooloolera ku nkayana ku ttaka. Ab'enganda abakooko n'ab'emikwano b'abantu abattiddwa Rakai mu bukambwe mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo olwaleero beeyiye ku ggwanika ekaliisizo okuggyayo emirambo gy'abantu baabwe. Abantu bano omwenda nga bonna ba Luganda batemuddwa omulundi gumu mu kiro ekyakeesezza olwajjo. Kigambibwa nti enkayana z'ettaka eziri e Katongero mu ggombolola y'Ekyebe ezirudde nga ziri wakati w'ab'enganda z'abagenzi ze zaavuddeko emberebezi. Yagamba nti bwenfa temunzizangayo e Masaka tulina obutali butebenkevu mu famire mu buzima bukwatagana byattaka. Okusinziira ku ngambo ez'abadde abantu bye boogera bagamba nti byandiba byavudde ku ttaka naye of course ekyo tukyakinyonyerezaako tulabe kyennyini ekyalese ettemu. Omuntu omu akwatiddwa agenda ayongera okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza kwayo ku ttemu lino
songa n'emmotoka egambibwa okuba nti abatemu gye baddukiddemu oluvannyuma lw'okutta bannaabwe naye ezuuliddwa ekyotera. Bagisanze nga bagisudde ekyotera naye tugenda kweyongera okunoonyereza ku bantu bano abadduka n'emmotoka eno katonda bana abatukwatiddeko tujja bafuna. Olwaleero abamu ku bagenzi baziikiddwa songa n'abalala nabo enteekateeka z'okubaziika zigenda mu maaso. NTV akawungezi twongera okusaasira abooluganda lw'abantu abo. Jo twabalagawo omulwadde atawena yabba essimu mu ssabo w'emiti yaneeyo kati ate mukono eriyo omusamizi agambibwa okubba ebintu by'ekkanisa. Poliisi e Katosi yatandise dda okunoonya omusamizi ono naye nga jo essabo lya Kizito Muwanga ono anoonyezebwa eririraanye ekkanisa mwagambibwa nti yabbyemu ebintu abatuuze baali kumyeko omuliro. Omuzindaalo Kizito Muwanga nga yakazibwako lya mulangira era nga musawo wa Kinnansi Katosi gwe yabadde agezaako okufunira akatale gwe gaalabudde be yabadde aguza bwe baagulabye ng'ekkanisa gwe badde enoonya ne batemya ku musumba w'ekkanisa y'e Katosi Pentecostal. Abibbidde mu bbanga abadde agenda abibba mpolampola. Esooka agenza obutebe nabba emizindaalo nabba amplifier nabba ebintu byaffe bingi. Essabo lya Kizito Muwanga e Katosi mu ggombolola y'Entenjeru Kkojja liri kumpi n'ekkanisa mwe bagamba nti mwe yabbye ebintu era Kizito lutegedde nti bamuguddemu ne yeemulula. Abantu kwe kuyita poliisi etandise okwaza essabo n'amaka ge ssaako akabaala nga yonna eyo esangiddwayo ebintu ebigambibwa nti bibbe. Omwami ono bwe batuuse okwaza amaka ge basanze nga ebintu bino yabisimira mu ssabo wansi n'abiziikamu era poliisi n'abatuuze bamaze kusima mu ssabo wansi okusangamu ebintu ebyo bamusanze nabyo. Nobba Bayibuli n'okweka mu ssabo alimba nnyo. Muno musangiddwamu omuzindaalo, mixer, amplifier ssaako bumu ku butebe bw'abadde akukulidde mu ssabo so nga obulala kigambibwa nti abadde abukwese mu bbaala eri mu kibuga. Tugenda mukwata era nti abantu bonna b'e Katosi bategeeza nti bakolegane wamu naffe bino obubbi obutuju ebyokumenya amateeka byonna buli ngeri. Naye nga bubbi bungi basala amaduuka amabaati babisa gaasi ne basala sefu z'abantu ne batwala ssente nga nnyingi mbungi ddala. Wadde poliisi esabye abantu obutatwalira amateeka mu ngalo singa ebeegudde ku Kizito naye olubakubye enkoona abatuuze kwe kudda ku ssabo lya Kizito ne balikoona ssaako kuliteekera omuliro. Abantu bagamba nti bakooye obubbi obususse mu kitundu kyabwe nga kirowoozebwa nti Kizito abubaddemu nnyo. NTV akawungezi amawulire ge twakafuna poliisi etukakasiza nti ekutte n'ekolera Jange Hassan basajja balaba ku kisaawe ky'ennyonyi wetwogerera mu kiseera kino basajja balaba ali mu kuleetebwa Kampala. Akulira CID poliisi ebuliriza ku buzibu emisango Grace Akulo akakasizza bino byonna. Njukira nti basajja balaba ono baludde nga bamuyita okweyanjula mu bakulu naye ng'ekiragiro takigondera okutuusa poliisi lwe yalaga nti ejja kutandika kumunoonya bunoonya mwekwatire mutwale mugguleko emisango gy'alina okuddamu. Mu birala ab'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala Kasiita bataddewo obukwakuliza ku bakazi abali wansi w'emyaka 35 abaagala okugenda e China. Abakulu baagala kukendeeza ku bakazi abagendayo okukuba obwamalaya. Kasiita egamba nti yakkirizibwa aba gavumenti y'e China okwekenneenya ebikwata ku bakazi abeeyita abasuubuzi nga tebannasitula kugenda mu ggwanga eryo. Kubanga nga situnakuwa bbaluwa tusooka kugenda ne tukeberera ddala oba oli musuubuzi oba toli. Abatali basuubuzi abamu babadde basala amagezi ne begamba nti ffe tuva Mbale, tuva Iganga, tuva Wakiso naye era eyo tulinayo abaana baffe abantu baffe abakasiita betusobola okwebuuzaako ne bakola verification oba ddala bano basuubuzi netusobola obbayamba oba obutabayamba. So ekintu kyaliwo genuinely nga abawala gye bali abeetunda China ne China government kwe kulinnya ku kigere erabe nti screening nga kati tulowooza nti mu nkola ze tukozesa n'okunoonyereza ddala oba omuntu gwe tuwa recommendation ddala musuubuzi zijja kukakkanya numbers ezo ez'abantu aboonoonera ate abaagala okugenda mu mirimu emituufu egy'obusuubuzi. NTV akawungezi erimu n'eddakiika 27 katusooke tuwumulemu tukomawo n'ebyemizannyo tovaawo.
Irife masini su tadi magero. We know that all music is beautiful, and that's why NTV brings you the catalogue. Every day at 2:15 p.m. with the classics on Monday, reggae on Tuesday, country on Wednesday, Africa on Thursday, and love ballads on Friday. You're like a dream come true. Just wanna be with you. The beautiful sound of music only on NTV, your official music station. We know. There's more to the plan, right? It's party time every day at 4:30 p.m. Feel the music. Try out your favorite dance strokes. Watch the latest music videos from artists around the world as you dance to the beat. Girl, you got me screaming fiesta. Body language saying whatever. Only on The Beat, Monday to Friday on NTV, your official groove station. If you want to succeed in business, look for your talent, prove it. you should have interest. From day one, I was feeling that I can do something from my own. If you've been working for people for all this time and all this time, then there should be a problem with you. But for us, we give you what you want. When we meet people who are different from us, we tend to ostracize them. Enter the taxi, some people get out because an albino. The city will annoy you. Yet it is these differences that bring out our individual uniqueness. Fear, coming between life and death. I was scared. Despair. In the battle, I was shot through the head and I lost my eye. The daily frustrations. Mu byemizannyo wabulayo ennaku ziri 3 Mustafa Katende ne Medi Bukenya bakubagana ebikonde nga balwanirira omusipi gw'eggwanga mu buzito bwa light middle ku Lwomukaaga luno olujja. Ab'enkambi ya Katende balese yaliko champion w'ensi Ayubu Kalule amuwe ku bukodyo. Muntu waffe alina byakuŋŋaanyiza ku bikonde bino katubifune. Atendekerwa Mengo Kushoso Center agamba nti asabye Ayubu Kalule amuwe ku bukodyo obunaamuyamba okumegga nsolo nkambwe Medi Bukenya ku Lwomukaaga luno ekibuye. Ku bukodyo bwa Kalule, Mustafa kwagatta n'obwo bwa Mike Kizza naye yaliko ku ttiimu y'eggwanga. Ntwenize bulungi nnyo ne champ era nsuubira nti ngenda kubeera champ agenda kusaasaanya lingi barait n'amataala gaveeko. Bali mu kutendekebwa ekyebando mu nkambi ya Saku Boxing Club abeetegekera empaka za novices omwezi ogujja. Enkambi eno yatandikibwawo yaliko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga Hassan Saku
y'emu ku ezo mu ggwanga ezigenze mu maaso n'okutendeka abazannyi b'ebikonde wadde ng'emyaka n'ebisiibo biyiseewo nga tewali mpaka ziri awo zitegekebwa. Wabula Sako agamba nti okusiibya abavubuka bano nga batendekebwa kibayambako obutenyigira mu bikolwa bimenya mateeka. Ekisookera ddala mu jimu yange mpisa watuuka batwena babuuza ekibakwatako n'afuna ebbala okuva omuzadde we n'agireeta nti muzadde anzikiza okuna ebikonde netumuuza okola mulimu ki nti nsoma oba tosoma okola mulimu ki kiba training ky'okawungeezi mwana abuli ku ssomero aba ku ssomero amaze classes najja kuba mu training omwaddeeka nakola emirimu gye n'ayamba ku bazadde be. Enkambi eno erimu n'abazannyi b'ebikonde eby'ensimbi okuli ne Charles Mwange yaliko ku ttiimu y'eggwanga. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi. Otyo ebyemizannyo n'amawulire amalala agasingawo gajja kuba gajja ku ssaawa 3. Mbebazizaawo okubeera naffe okuva eri gye twatandikidde ku ssaawa 1 okutuusa mu kiseera kino. Musira bulungi. NTV, turning on your world.
If you want to succeed in business, Look for your talent, prove it. you should have interest. From day one, I was feeling that I can do something from my own. If you've been working for people for all this time and all this time, then there should be a problem with you. But for us, we give you what you want. Zebras can be found in a variety of habitats, such as grasslands, savannas, woodlands, thorny scrublands, mountains, and coastal hills. When the group is alarmed, it takes to flight with the first 5 dominant females or mares in the front and the stallions bringing up the rear. Like horses, zebras walk, trot, canter, and gallop. They are generally slower than horses, but their great stamina helps them to outpace their predators. Bachelor males either live alone
groups of other bachelors until they're old enough to challenge a breeding stallion. Like most animal species, female zebras mature earlier than males, and a mare may have her first foal by the age of 3. Zebras have a gestation period of 12 months. Zebras have a lifespan of 20 years. Waterbuck is part of the antelope genus and is native to Western, Central, Eastern and Southern Africa. It has a reddish-brown shaggy coat which progressively grows darker with maturity and a white bib under the throat. It is generously covered with thin brownish oily grease that has a distinct musky odor. It's easily recognized by a distinctive white band on the rump encircling the tail and the long bow-shaped ringed horns of the male, which go up to 100 centimeters long. The female has no horns. The waterbuck stands up to 1.3 meters at the shoulder and weighs from 160 to 240 kilograms. The waterbuck roves in small herds in marshes, scrub and savanna areas near water where they mainly eat grass and require large quantities of water, hence their partiality to water bodies. The waterbucks share a social life similar to that of the cobs. They are territorial and a herd usually has one dominant male with numerous females. Young males form bachelor herds which are training ground for the bucks to perfect their skills in order to go and fight the dominant male and take over the herd of females. This is part of their training process and they will choose a partner according to their horns, which must be the same size. These wrestling matches are preparing them for a major territorial fight with a dominant male in order to take over a leg in the traditional breeding grounds. Waterbucks will give birth to a single calf after a 7 to 8 month gestation period. Waterbucks have a lifespan of 18 years. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rashmond. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Oton. There's no English name. Just like resistance, Yakazol. I blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it local? Knocking
I'm knocking. A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadi wa yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rashmond. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Oton. There's no English name. Just like resistors, Yakazol. Yeah, blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it? New time. I'm knocking. A message. There's more to the plan, right? There's more to the plan, right? To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero. To be honest, it's one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero.
NTV, turning on your world. Hi, this is Jazz with Isaiah. Good evening, and I hope you are having a good time at your place. As usual, I always try to bring you the best that happens in the city and in the world of smooth jazz. Today, I brought something special, and I think that you'll love it. To me, I think that these are some of the best musicians that we have in the city. Now, I know that there's bands that are happening everywhere, and I'll be hosting and bringing in bands, different bands. But one of the reasons why I brought this band as one of the first bands that I hosted is because I think they're very good. They're right now working on their tour to the US, and they've performed, and I'm going to be chatting with them. Of course, they're going to be playing for you, and you're going to get to know what they do and how good they are. They're young people, by the way, and I hope you love it. They're called Band Aroma. And Band Aroma, you are very welcome to Jazz with Isaiah. My people don't know you. So you're James Mugaga and Nathan Dixon. And next is Pastor Martin Mwampamba. A junk. Very good singer. And Shalma Mushagarusa from Congo. And of course, Brian Minge, the band leader or the band manager. You guys, I've been hearing about you. I know all of you, but I've not gotten an opportunity to get to see you on stage and stuff like that. But I've been hearing good stuff. I think when I met you, when I first heard you play was at the awards, Olive Awards, and I was like, wow. And this is the story that amused me, that you did not rehearse with the artists. Somehow, some of the artists, I don't say all of them, some of the artists did not come to the sound check, and I was like, oh, no. But you guys played it and pulled it off. And but before I talk too much about you, I want people to understand that you guys know what you're doing. You know, we have a lot of bands and we have a lot of musicians in the industry, and they're doing their best. They're doing whatever they can do.
But the thing is, there are some people who are gifted, and there are some people who are really gifted. And I think you guys are really gifted. So I just want to give an opportunity to the audience to just listen to what you have to do. This is, you've done original songs, and you also do some cover songs. Yes. Yeah. So just give us one of the original songs. I think a song by Daisy. This is a gospel band. And all these, and you've had a pastor in there, and all these guys are in ministry, but they play music as a profession. It's not that they only play in church, they play music as a career. Oh Lord, here I am, don't know what to do, messed my life again. See, I've been away from your presence, lied to myself that I could make it on my own. But I realize that you are God and God alone. So won't you hear my cry? Won't you pardon me, Lord, and draw me to your side? Hold my hands, I need you now. Oh, hold my hands, don't let me go. Wow, it's amazing. I love the chord progressions. I love the transitions. Mature sound. Mature. Everything is just like... I know you keep hearing a lot of this. We're going to take a short break. When we return, we're still with Band Aroma, and I hope you're having a good time. Don't go away. Bado, 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 bado,
bado, sing bado. Oh, bado, bado, bado. Yellow mama, mama, bado, yeah, yeah. Listen. Sijamona Mungu mwingine kama wewe, sijamona bado bado aliye kama wewe, sijamona Mungu mwingine kama wewe Yesu, sijamona bado bado aliye kama wewe. Sijamona Mungu mwingine kama wewe, sijamona bado bado wewe, sijamona Mungu mwingine kama wewe Yesu, sijamona bado bado aliye kama wewe. Ya nanga nani kama wewe mkombozi, nani kama wewe Mungu wangu, nani kama wewe mchungaji, ewe Yesu nguvu zangu, nakupenda, nakupenda sana. You're my king, you're my savior, my God. I love you so much. Nakupenda, nakupenda sheri, nakupenda. We sing bado 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 bado. Bado bado, hey hey hey, bado bado, bado bado bado. That's amazing, man. Hey, this is amazing. This is amazing. I don't know who to fire now. Questions. I've finished. We've seen. I think. One of your strengths actually is originality. I feel an African in it. I feel excellence in it. How much of the Christian faith is in it? How do you balance the Christian and career ingredients of your career as a band? What do you compromise and what? I'll ask Nathan. Well, that's why we call ourselves Band Aroma. Yes, we put an aroma in everything we do. So we could play for you a song like Bado Bado and put in an aroma. You won't even request for the song you probably thought would be satisfying. So, but anyway, we have that challenge, but we are a Christian band. So where we go is we try to emulate the Christian values.
but then we play inspirational songs too. We inspire people and we put the aroma in music. If I had a function, okay, not me. If a client had a function and he's the managing director of a whiskey, or he has a whole big winery and they're launching it, would you play? Well, yeah, if we're playing gospel music, yes, we would. We would. I think we would play. We would. Yeah. You won't skip there. Because you want. See, even Jesus, where you'd find him would be at such functions. Yeah. That's where he usually went, because if you see a whiskey and you want to let everyone know about Jesus. Yeah. So I think that would be one of the best places actually to go and tell people about God. Wow. Yes. Wow, I love that. I love that. I'm coming back to where did the band Aroma come from and where are they going? Briefly. Band Aroma, it started up last year, like just end of February. Were you all guys part of it? Yes. Oh. All the guys, apart from Shama, all the guys are pioneers actually of Band Aroma. They were there in the very, very beginning. And so it started last year, that's end of February. And yeah, it's like a group of friends, as you say, these are all young men. Yeah. And a young lady. So and you sing? Yes. Because I know you play guitar and you sing. So you sing in the band as well? Yeah, but these guys are so talented that it's just just manage them. By the way, you guys are smart and you're doing a good job. Hey, by the way, I got a gift from a band Aroma, and I think I'll just wear it for the rest of the show. You guys are smart, and it's awesome that you guys are young. And I've been in the industry for quite a while, and I've seen things evolve and change. And seeing this, for me, after many years I've been around the industry, it's something different, something completely. I'm going to ask you to play one of my songs, Sinza. It's one of my first songs in 2006 that I did, Sinza, and many people love it. We're in trouble. Can we do it? It's in F. Just a short version of it.
I want to just give one or two questions, 2 moments for 2 people to ask a question or 2. How have you kept it, like being on a cutting edge? Yeah. Having a TV show, having a family, and also like your music moving on to heights all the time. Yeah. As a musician, I've learned that you need to be relevant. If I associate or if I'm working with people or encouraging people, inspiring people, or just adding value to other people's career, like if I've walked a walk and I've struggled through it, I don't have let somebody struggle as much if I can help in a way. So I want to keep my career going. My music's my music, but I also want to do a show which will help musicians, which will help the music industry. But at the same time, I want to, because this is the time that we have. So I kind of think of life that way, that this is the time that I have. If I don't use it, I don't know what's going to happen tomorrow, but let me leave a mark that I can give. One more question. It's about music. Your music is diverse. It's like you had a CD, a project from London. Yes. Yeah. How have you done it, like to be able to have diversity in your music? When you travel out there, you find many good players, amazing players. But what keeps you relevant is the originality. One of the things I used to say, I don't want for an American to come here and find me playing what they play there. So like what I hear from your music, I hear excellence, but I hear originality, and I think that you're going to be very relevant. Give me that song. About to lose my brain. There's no more fighting land. Sinking to rise no more. Searching for that up and down. And every road that I'm taking led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you. And when all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Tumbling down on me, defeat is calling. I need you to set me free. Take me far away from the battle. I need you to shine on me. I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. Yeah, the melodies are gone, but in you I hear a song. I look to you. I look to you, Jesus. And the melodies are gone. Melodies are gone. I look to you.
Amazing. Hey, I have to. Amazing. Good job, guys. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming to Jazz. I wish you the best. And I must say that I feel that it's a great future for you guys. Just work hard and I'm sure you've inspired many people. Many people didn't know you, I know. Now they know. And I just wish you had a website to say, this is bandaroma.com or something like that. But go on Facebook, Band Aroma will be there. If you have a band and you want to be featured on this show, just write to me, jazz@isaiahkatuma.com. And please be an inspirational band. Be excellent. Because I want to share with people things that are excellent and people who are really working hard. And thank you so much, Band Aroma, for being a good example, not only on the music industry, but also in the Christian music industry, for being excellent. And I don't know, I'm excited. So I'm running out of words. But thank you so much. Again, that's James Mugaga, Nathan Dixon, Martin Wampamba, Daisy Ejang. You know that it's a challenging name. Shauma Mushaga and Brian Minge, the band leader. Thank you so much. Until next week, please send in your emails. I want your comments. I want your requests. jazz@isaiahkatuma.com. And until next week, have a good night. NTV, turning on your world. Tuwaye webale nnyo okutwegattako lunaku olwaleero. Nzikiriza muli bulungi eyo yonna gye musinziira okulaba NTV. I told you this is a new year, new topics, we tutambulira awo ebintu byonna bipya n'omwaka mupya mu mbeera eyo. Olwaleero ku bench ninaawo omusajja wa byafaayo mu bigambo by'ebyobufuzi wano naddala mu kukola research, okunoonyereza n'okubisomesa okutwaliza awamu. Abiruddemu ng'abikola aw'amagezi wano nawali. Dr. Peter Musoke Guchina nsanyusa okulaba ssebo. Nze nsinze ssebo. Mwebale okutwegattako. Mwebale okumpita mbegatteko. Leero tukusanze wuwo. Mwebale nnyo okujja. Ntebe agamba ki? Ntebe ali peaceful. Right. Tetulina bizibu by'amaanyi. Ebizibu biri Kampala okusinga. Tear gas n'ebirala. Okay. Kuba nasomye mawulire awo nga bagamba nti omwaka 2012 gubadde mwaka gwa riots and tear gas. Tukirize kono mu Ntebe tetubirinaamu ebyo. Okay, temwabirabako wano. Tetwabirabako okujjako mpozi omulundi gumu. Okay. Omwaka gutandise gutya mu bintu byoyagala nnyo field ey'ebyobufuzi olaba tutandise tutya? 2013. Mu byobufuzi tetutandise bulungi kuba embeera eriwo yeeraliikiriza. Yeeraliikiriza okugeza President wa Uganda ye fountain of honor. Yentabiro y'ekitiibwa kya bannayuganda. Kaakati omwaka gulinga guggwako ebizibu ebiguddewo 2012 ojjukira ebya oil yes. ne Parliament akatabanguka akali mu Parliament. Kati omukulembeze w'eggwanga n'avayo n'agamba nti baali bannyima obuyinza obw'okukola ku bya oil nga bagamba nti ndi mubbi. Kwegamba wootuusiza fountain of honor okutegeeza bannayuganda bonna n'ensi yonna tibaali bannyima obuyinza nga balowooza ndi mubbi ate nga bamemba ba Parliament. Ekyo kiba kibi nnyo eri omukulembeze n'ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda. Aba yekkakkanyiza mu kwogera bw'atyo. Yeerwanako naye omukulembeze ng'oyo w'omutuusiza okwerwanako mu ngeri eyo. Kuba ebisinga okugeza President Museveni yagamba mu myaka egiyise nti okubeera President wa Uganda olina okussa omutwe gwo mu freezer. Ekitegeeza reactinga obitwala kamule
naye bw'olaba omujja mu mbeera okutuuka ku ekyo omanya nti ebintu bizibu ddala. N'ekyokubiri okufa kwa member wa parliament yali omubaka era nakyo n'akyogerako omutuufu ne first lady n'akyogerako nti kyansonyi okugamba nti NRM ebadde n'omukono mu kufa kw'omubaka oyo, naye okimanyi nti mu Uganda ebyobufuzi bwe biyimiridde Obote is UPC, UPC is Obote, NRM is Museveni, Museveni is NRM. So gwe okwogera nti NRM erina omukono mutuufu oba ogamba Museveni butereevu. Era naye neerwanako ne mukyala we neerwanako kwegamba ekyo si kirungi kubanga okusooka mpozi kanzijukize bannayuganda eyali president wa Bufaransa Nikos Sarkozy olumu bamujja mu mbeera naga nti bannange nze okubeera president wa France tekitegeeza nti ndi ddowa maati tibuli alinnya mu kalimbwe n'asiimulira ku nze kwega yava mu mbeera n'akola kyatandikoze n'olwekyo nze binneeraliikiriza kuba Museveni afunye ebizibu bingi bamwogeredde ebintu bingi nnyo ate bino ebipya bwe byegattako oyinza okutuuka kussa n'ogamba nti the last straw ate nga last straw gy'oyogerako oyogera ku muntu alina obuyinza obw'amaanyi akomandinga amagye akomandinga poliisi so twandyagadde bwe tuba tunoonya fundamental change kyentegeeza peaceful change of government nti tumukwata mu ngeri emusobozesa okubeera partner waffe tusobole okukola transition from gun rule to civilian rule. Kaakati bw'omukaluubiriza ennyo n'atandika okwerwanako mu ngeri eyo ate ng'ekya President Museveni mwenna mukimanyi wano bwe yatwala omwana we mu Germany okuzaala yagamba nti amututte mu Germany olw'ensonga nti buli waatunula wonna mu Uganda waliwo ayagala okumukola akabi talina gwe yeesiga n'ekirala n'agamba nti ate si ekyo kyokka n'abantu bange bennyini baagala obbakola ki akabenje kwegaba olaba ebintu nga byetuuma bwe bityo omanya nti si kirungi eri Uganda waga nti talina gwe yeesiga kitegeeza n'abasawo tabeesiga yagamba n'abasawo tabeesiga okuggyako ekirungi nti batujjanjaba abo munna era abasawo mutuufu yeena bw'aba tabeesiga kuba bwe yakyogera ekyo Dr. Mungerera gwe bakuzizza okubeera nti leader of the Medical Association on the level of the world yamuddamu buteevu n'amugamba nti Mr. President kwekyo oli mukyamu bwe mwali mu nsiko abantu bamwe baafunanga ebizibu eby'amaanyi nga mubaddukize mubaleeta emulago ne tubajjanjaba akaseera ke kamu nga ababajjanjaba be bajjanjaba ne Paulo Muwanga ne baminisita b'Obote naye tetuliko n'omu gwe twagira ki twatta ekitegeeza teweeraliikira genda ku basawo baffe bali professional balina integrity nga ba doctors bakolera bulamu bw'abantu tebalimbya bufuzi n'olwekyo naye president okwogera ekyo nakyo kiraga nti tumutuusizza ku stage eyinza okumutabangula oba okumuleetera ebizibu okuva mu mbeera tumukwate tutya tubenga abali ku buko tetuyogereko oyogerako okugeza nakati njogera naye bw'oba omwogerera amafuukuula omanya nti fundamental change twetaaga Museveni kumufuula partner mu process ey'okujja ebyobufuzi bya Uganda ku mudumu gw'emmundu tubitwale ku civil level ate tusobole okufuna democracy kubanga tubadde military rule partner to munnaffe mu nkyukakyuka bwabwe partner mu nkyukakyuka tumuteekamu tutyawo kati wa si kizibu nnyo kubanga okusooka President Museveni is a general oluusi tugamba nti generals never die ate ne Museveni yennyini akyogera naga nti you don't hand a general that way yakigamba aba parliament nga bamulinnyako nabaga nti you members of parliament you don't handle a general that way kuba general ayinza okureactinga in funny ways dangerous ways for that matter general bamukwata mpola wakubembeekereza kaakati kye tuva tugamba nti you help a general fade away general tafa but he omuyamba n'agoyinga gradually mpola ye tasika y'Abannayuganda gye balina kubanga kankuwa ekyokulabirako ebintu bwe bikaluba ennyo tuyinza okufuna ekizibu Museveni yennyini yakwata emmundu n'ajja mbuyinza olowooza tasobola kukwata emmundu n'asigala mbuyinza kisoboka bw'akwata emmundu n'afuga directly ng'emilitary ruler olowooza ayinza okubeera beta okusinga kati bw'ali abeera bwasi kuba luli abatali accountable to anybody except his generals
and the foot soldiers. N'olwekyo bannayuganda mbasaba nti tukwate omukulembeze mu ngeri ejjo omusobozesa okuwulira nti ayinza okuva ku bukulembeze n'afuna emirembe, nti tajja kuva ku bukulembeze tumutwale butereevu luzira, tajja kuva ku bukulembeze agende mu ngeri nga Saddam gye yagendamu, kuba naye muntu ayagala okubeerawo, ayagala famire y'okubeerawo, ne bw'abanga akoze ensobi ezifaanana zitya kiyamba Uganda okumusonyiwa tusobole okufuna transition ey'emirembe, kuba buli transition gye tuba tufuna mu Uganda yakuyiwa musaayi. Patana waffe ojjukira wano mu yali 2005 lwe bascrappinga akawaliro akateeka ekkomo ku bisanja. Esebo. Oli bw'agamba nti nange nkiwagidde nga ye president aba akyali patana wamu mu bintu by'enkyukakyuka gy'ogamba eri graduate. Well, okusooka tujjukira story ya Bible eya Saul eyafuuka Peter. Tujjukira story eyafuuka Paulo. Tujjukira story ya kabaka Mukaabya eyafuuka Muteesa. Lwaki toba na ssuubi nti Museveni ng'omukutte mu ngeri etegeerekeka ayinza okuva ku Mukaabya n'afuuka Muteesa. Ate bw'afuuka Muteesa ku bantu be tulina mu Uganda muno abalungi abayitirivu abali reasonable, tuyinza okumufuula Muteesa ne tumufading out of power. Kuba bw'omulowoozesa nti buli gwataddeko empingu naddala mbyobufuzi bino nga bw'obadde obiraba nti buli gwataddeko empingu ku mukono amwagaliza muguwambulago, ekyo kirina okweraliikiriza nga Munnayuganda, kubanga Museveni naawe na buli mutu yenna ekiraba ekyagwa ku baganda baffe Abawarabu bwe bahanginga Saddam. Omuwarabu omu yayogera n'agamba nti bannange Saddam yali mukulembeze mubi nnyo, naye ate bwe baamuggyako bibi nnyo okusinga bwe byali, olw'ensonga nti Saddam yali akyaliwo ng'omukyala we agenda okugula emmere mu katale n'omanya nti ajja kukomawo, omwana we agenda okusoma n'omanya nti ajja kukomawo, naye oluvannyuma lw'okuhanginga Saddam omwami we bw'agenda wali okugula kiro y'ennyama teweekakasa nti anadda, era nawe situation ogiraba. N'olwekyo tulina okwegendereza nti omukulembeze ow'amaanyi ate ddala military man aludde embuyinza ebbanga ddene bw'omuggyako mu ngeri embi ate eggwanga oliyinza oddinnyikira ddala. N'ekirala Uganda tukirabyeko. Omwesiga nti bwe tumala ne tukuba akalulu ne kamusuula ebbali, omwesiga nti ayinza okikkiriza ekyo? Nedda, okusooka tosaana na kuyita mu kalulu, kubanze nandirowoozezza nti tekyandibadde nti Museveni awanguddwa, kyandibadde nti Museveni atadde obuyinza, naye he is not omuntu awanguddwa, kuba n'ekyo kimukaluubirira mu butonde bwe. Mu butuufu ate buti awo tatufuga empaka. No, tajja tufuga mpaka kubeera akimanyi. Bw'oba owagira theory joine ey'okuta obuti obanga aga nti abange nk'oyo omulala muyiteeyo omulala. Nedda bannayuganda bayinza okutuuka kussa mu ngeri ey'emirembe ne bamugamba tukutegekedde kino na kino na kino ku lunaku gundi ojja kuva ku bukulembeze. Okugeza kati nga bwe tuli mu 2013 okutuuka mu 2016 bannayuganda tuyinza okutegekera Museveni ne tumuwa situation gy'atasobola kugaana, ne tumugamba ku nkomerero ya ttaamu eno ogenda kuva ku buyinza oba oyagala oba toyagala, naye nga zino ze guarantees tetukuteereddewo. Kuba mwakafaananyi awo ng'oba baani abamugamba na kati mugamba era ndowooza nsaba nti awulire kyenjogerako, wabula ajja kumbuza ekibuuzo omuwandiikidde ebbaluwa nnyingi mu myaka gy'ekinaana mu late 80s ng'omuwa amagezi ku kino na kiri, era na kati ndowooza bamuwandiikire yagatwala amagezi ago. Naye ekizibu ky'okuwandiikira Museveni ku kino kiri bwe kiti, kuba ajja kubuuza nti gukina ani akutumye, kuba gukina alone sisobola garantinga Museveni anything, nti kyetaagisa okuorganizinga Ugandan community tutuule wamu tube ne consensus nti Museveni abenga amanye amateeka, abenga aliko byatutte mu bukyamu, bwava ku buyinza ku nkomerero ya ttaamu eno, zino the guarantees nti ajja kugenda mirembe, abeere ekisozi oba erwakitula, tajja kufirwa kyalina, tajja kusibibwa, tusobole okufuna Uganda empya. Nze ndaba kati kankitume the Guchina theory of fading away general. Yes. Ebyakalulu tebiina kubeeramu. Bosaawe ebyakalulu biba bisobye kubanga okusooka wano omukulu Dr. Besigye yatugamba mu 95 nti okussaawo okulonda kwonna kujja kubeera total fraud.
naye kyewunyisa ate Dr. Besigye najja ne yesimbawo anti suubi yali optimistic ate mu nkomerero era agamba nti the elections has been total fraud. Kaakati tolina garanti nga Museveni akyokuva mu buyinza kyokulonda kuteekwa okuba free and fair. And secondly, history kati gye tulina okulonda kuli totally useless kubanga okulonda tekukyalaga verdict of the people of Uganda wabula kulaga verdict ya obuyinza bwa ssente ogula obululu. Right. Okimanyi bulungi okugeza omukulu John Nagenda tatera kwogera byatamanyi tabagukana bigambo. Yawandika kulonda kuno okuwedde nti omu ku ba candidates ba parliament yasaasanya milioni 3 mu kamyufu primary za NRM. Kaakati mukulu wa Lusimbi tokyakyewuunya bw'olaba ssente eziggiddwa mu prime minister's office okimanyi nti obutitimbe bwa ssente obuli ebweru eyo obuyinza okugula obululu n'obwavu bwe tulimu tojja kuwangula ssente. Mu butuufu mu kulonda kwa 2011 omukyala Kabasi oba gwomanyi yali atone Sembabule ate nga yali atone wa President Museveni yesimbawo mu kulonda ne bamugamba nti gwe toli mu magezi oyinza otya okuvuganya endless money ekyo kimu era ne bamugamba nti nze gwozanyirako wano si gwe yavuganya naye omuntu omulala yali awagira oli naga nti nze gwozanyirako wano nina ssente empitirivu bwe mba njagala okufumba ebijanjaalo ebikalu nsoboloze fumbisa omukozi muwe obupapula obw'emitwalo 5 n'afumba ebijanjaalo ebikalu ne bijja n'okusiriira ne bisiriira ate mu nkomero siyinza na kumanya oba ne ssente nazikutteko. Naye ekyo kimanyi kubanga munnange bw'otunuulidde ne bagamba nti nze nagenza okuzuukuka nga bilioni 18 ziri ku akaunti omulala agamba bazaava mu ggulu exactly kakati nagati obazaava mu ggulu kakati obutitimbe bwa ssente obuli ebweru eyo gukinambe nga ndi mutamiivu lujuuju nina omupulimuze ku nsi kuno omuntu ng'ayagadde ngende mukolere mu parliament ajja kujja agambe gukina ati gukina omanyi nti okusooka nkwadde milioni 10 obeere candidate nga neeyanza milioni 10 okubeera candidate tekyokubiri nja kuwa milioni 200 ogula obululu nga nazo nzikwata zagenda gula bululu ng'ekyokusatu ngamba nti senga banaakuwawaabira nti oguze obululu nina kaada judge genda okutwala no kaada judge tomuwaayo kantu kubanga he's a kaada judge he's already given a position ti kaada judge ajja kugamba tewabba nti ekyokusatu bwe binaaba bisobye n'ogenda mu maaso g'omulamuzi omukyamu n'agukusingisa tofaayo tujja kuwa milioni 5 osobole okusasula court costs ate ne mu parliament tetujja kuyisa tteeka ligaana kuddayo kwesimbawo naakubadde kooti eneebe convictings tujja kwongera ssente oddeyo obugulire eddala ate ng'omulonzi akyagala kuba omulonzi agamba gwe mukisa gw'okufulya ku ssente kaakati mbutuufu nze omu kubiba obululu yaŋŋamba omukulu Gilbert Bukenya bwe bamugamba nti yasobya addeyo omukulonda yagamba nti nga ffe tuli lake ate akomawo yeesimbewo nti ezo tujja zirya kwegamba ye political system gy'olina nti munnayuganda bw'oba oyagaliza Uganda emirembe wandibadde ogamba n'okugamba tewasaanidde kuba kulonda mu 2016 naddala okuba president. Kankyongereko na kino omukulu Dr. Kiza Besigye yakyogera okusooka n'agamba nti ku luno bwe banziba sijja genda mu kkooti n'agamba nti oba oli awo omusango guno gwe gusembeyo okugenda mu kkooti gw'ebyokulonda kubanga bwe tunaafuna ebizibu mu maaso oba oli awo omuntu alisalayo obusazi kugenda mu kkooti y'omu nsiko Museveni yagenda mu 1980 kati okulonda okwo bukwaggwa Besigye n'agamba nti banzibye obululu teyagenda mu nsiko mu kkooti y'ensiko naye n'agezaako okussaawo demonstrations mu Kampala n'ebifaanana bwe bityo naye ate omulala gwe banabba ku luno ayinza okuba nti yenyiddwa demonstration zaali za just Busongo nti yawanguddwa oba waaliwo ddala yali atandika demonstration ez'okuba nti waaliwo okubba obululu abantu ne batabijjumbira kaakati ne bagenda ku demonstration tewaaliwo kinyega mu 2010 mu inflation ogijjukirawo inflation of course yava mu ssente empitirivu ezeyambisibwa mu kulonda kubanga bw'oyiwa ssente n'ogamba nti omuntu mu kamyufu asaasanyiza milioni 3 kaakati bwe yeesimbawo ogenda mu parliament ng'avuganya opponent ava mu kibiina ky'obufuzi ekirala asaasanya mmeka bilioni 15
obutitimbe bwa ssente obubona bwe bugenda mu society ettooke eribadde ligula omutwalo terituuka ku mitwalo 3 kubanga amatooke tegeeyongera naye obutitimbe bwa ssente kasita wabawo okulonda buyitirira nze ndowooza bannayuganda tubeere serious ekkubo si kulonda mutuufu okulonda tekulina makulu kankuwa ekyokulabirako bwe tubanga tujjawo okulonda bamemba ba parliament awo tukola tutya tufuna tutya abatukiikirira mu bitundu byaffe mu butuufu tufune bataka banominatinge bamemba ba parliament abo bavudde mu kugula obululu obwa miliyoni 3 mu kamyufu ne mu kulonda kwennyini n'ekirala kaakati embiranye eriwo wakati wa parliament ne president Museveni eyo tetusuubirayo mirembe emirembe gye tukisuubira kwe kufuna bannayuganda abatutumufu okuva mu community za Uganda 15 ezaatuula mu London Conference mu 1961 zivayo ne programu empya eyinza okuwa Museveni emirembe ate neza Uganda ku luguudo lwe twagala okutambulirako tugenda koma wotandikirawo tukyagenda amaaso ne tuwaye ndine Dr. Peter Musoke gukiina katukomewo katugende maaso Dr. Gukiina community zino zogamba kubira Uganda olugendo kwe twali tutambulira lwe tukyatambuliramu oba n'oku twaluvaako dda kaakati ekituufu kyali nti omungereza nga amaze okutufugira emyaka ogamba Buganda essebo Bunyoro essebo community entuufu eziri genuine ziri communities 15 era ze zino olina Buganda olina Bunyoro olina Toro olina Ankole olina Busoga olina Akyoli olina Bugishu olina Bukedi olina Karamojja olina Kigezi olina Lango olina Madi olina Sebeyi olina Teso olina West Nile kakati community zenjogerako oli bwagamba nti Musoga omanyi gyogenda n'omusanga nti Musoga kyenvudde nziyita genuine naye community zosanga mu constitution ya 95 ziri 56 abamu kuba community ze boogerako ne bwebuuza nti abeera mu kitundu kitomanyiyo ekitegeeza nti zapangibwa bupangibwa ate bagenda okwamendinga constitution ya 95 community nezeyongera kwagala kutuuka ku nezeyongera mu endala nga 5 kati ne weebuuza nti ani oyo apangapanga community ze tutamanyi ekituufu kiri bwe kiti nti community nga Ankole mulimu communities endala kwegamba ezaatwalirwa awamu ne bagiyita Ankole naye okuva nti abanankole bakkiriza okubeera mu London Conference ng'abanankole ekyo kituwa basis okutandika kati oluvannyuma nga tumaze okufuna blueprint mbadde nti mwe mwagambanga nti wabeerewo embeera nga buli muntu alabibwawo nti waali recognition era bw'obeera mu community ezo wemba ndi batwanga ndi mutwa nange munteekewo wemba ndi Munyala munteekewo ndi Muluuli munteekewo ekizibu ekiri ku ekyo kiri bwe kiti nti mu London Conference community zino zakkiriza nti bw'ogamba abanankole ffe banankole bw'ogamba Baganda ffe Baganda ekyo kyakolebwa mu kweyagalira bannayuganda kaakati bw'oba oyagala okukikyusaamu bannayuganda balina okutuula ate si kutuula ffenna nga bannayuganda okugeza bw'obeera ekigezi n'ogamba nti mu kigezi tulinamu community ezaagala okwetongola olwo kigezi yetandika ensonga y'okulaba community ki esaanya okwetongola naye noote regime community kubanga regime bwessaawo community waliwo regime communities kati waliwo regime communities n'ekirala communities ezo tuzirina okugeza oyogedde ku Banyala wano Entebbe tulina Entebbe Kitoolo kaakati Kitoolo tugifuule community nti eri cultural unit wane katomuka zaaliwo mwaba wanerinnya mu Kitoolo naye nga bali part of Buganda era bakimanyi nti bali part of Buganda ng'omusoga Mbugerere bwatagambangako nti njagala omusoga yeetongolenga community agamba nti bwembeera Buganda ndi wansi wa Kabaka wa Buganda olusala kiira wange mbeera wansi wa Kyabazinga mu Kampala gwe gyova olina Katwe Kinyolo kati oyinza okugamba nti Katwe Kinyolo ng'Abanyala babawene Kabaka babawene n'abasirikale abamukuuma n'ebifaana bwe bityo waliwo ebikolebwa okutabangula embeera y'abantu naye nga tebiri genuine ato temubyogeza bukyayi ebyo obukyayi eryani bano be mugamba nti bwasala wano kati abadda no ye yennyini yakugamba omusoga Ebugerere teyeemulugunya kuba akimanyi yajja e Buganda olw'ensonga ezaamuleeta
ettaka ewaabwe eri lyalizibwa okulimako Abaganda ne babaaniriza ne basala ne bajja ebugerere ne bakola ogw'okulima naye nga bw'aba afudde oba bw'aba ayagadde okuwasa oba kyonna kyayagadde okukola bw'agamba nti nzire ewaffe buli omu amugamba nti batulabire abeewammwe era n'akomawo oluvannyuma lw'emikolo egimututte. N'ekirala ebintu bino byonna ebisinga bikoleddwa mu kyamu okugeza ku nsonga y'Obwakabaka. Abasoga bwe baba nga balina ebizibu n'Obwakabaka, Pulezidenti wa Uganda yandibadde abagamba beebuuze ku kabaka wa Buganda ne kabaka wa Bunyoro kuba abo bakabaka bakulu ne babayamba okutereeza Obwakabaka bwabwe. Naye ensonga ezo tozitwala mu State House nga n'ensonga z'Obwakabaka mwankole zaagaana okugonjoolwa ate mu ngeri embi. Lwaki mu ngeri embi? Wano bwe baali batikkira Ssaabanyala, Pulezidenti Museveni yagenda n'abeerawo mu kutikkira Ssaabanyala n'agamba nti Abanyala bano bali entitled their cultural practices according to the 1995 constitution. Ne tugamba nti mpozi akitegeeza. Kaakati bw'obuuza Pulezidenti Museveni lwaki abakkiriza mu Mugabe bo tebalina cultural rights okuba nti bassaako kabaka waabwe abeere mwankole etemukkiriza nga Abanyala Abaganda bwe batabakkiriza naye nga gye bali kwegana olaba nti ebintu bino ebimu tebiri mu good faith era bireeta bizibu. Wojja siyo lyeri ekirowoozo kiri kyogambye nti regime communities. Kakati community ezo njagala nkuweko ekyokulabirako. Oyogedde kulonda. Okulonda tekwetaagisiza ddala n'akatono. Kankuwa ekyokulabirako ku community 15 senga nkuwa abamu ku bayinza okuva mu Buganda okuteeseza Uganda nga n'Abasoga baleesa abaabwe n'Abakyoli baleesa abaabwe n'Abalango baleesa abaabwe. Kankuwa amannya 15 gokka agava mu Buganda ojja kulaba nti gali waggulu nnyo okusinga abaagula obululu n'okulimbalimba basobola okugenda mu Parliament. Kyogamba nti buli community erimu abantu ab'omuzinzo oyinza obutabasoma amannya katusooke. Njagala nkuweeko abamu okimanye nti obuzito bw'amaanyi nnyo mu communities ezo. Okugeza bwe nkuwe 15 kyangu nnyo. Tuweeko nga basatu bana. Nkuweeko nga basatu. Okay, olina Bishop Paulo Semwogerere Emitiana, olina Elia Paulo Luzinda, olina Mufti Kayongo, olina Oweekitiibwa Godfrey Serunkumalule, olina omukyala Joyce Mpanga, olina Gordon B wava munno, olina Lawrence Mulindwa, olina James Mulwana, olina Christopher Dr. Christopher Muyingo. Bayinza kuyamba batya abo? Abantu abo sengo batuuza wamu. Tugeza tulese aba Buganda 15, abe Busoga 15, Bunyoro 15. Ne tubateekamu okuva mu community zirizo ogambe 15. Exactly. Bayinza kuyamba batya okukyusa eggwanga lino? Okusooka abantu abo teri yajja kusaba brown envelope. Ekyokubiri teri yanoonya mulimu. Ekyokusatu teri yanoonya bugagga. Nti ojja mugamba nti nja kuwa obwa minisita genda olimbe gundi ne gundi ne gundi tukole kino na kiri. Tebaliimu. Kwegamba olina abantu b'olina okuleeta together nga bajja kutunuulira best interests of Ugandans and Uganda. Be bantu beweetaaga okusobola okugonjoola ebizibu bya Uganda okusinga bino ebyo ebyakatemba n'okunoonyezawo n'ofunira. Abasinga mbi obufuzi okumwekwatako oba weekutte ku kitengejja. Bano basobola okukiikirira ebirowoozo byaffe ffenna. Kankuwe bw'oyogera ku se okusooka abakulembeze b'eddiini ani atabatuukirira? Abenzikiriza. Ani abeekengera? Balimba bantu buli ssaawa. Na bano bonna benjogeddeko abamu bwe njogeranga ku mukulu wava munno. Buli change of government ebadde violent mu Uganda afiiriddwa obutitimbe bwa ssente buyitirivu. Ojjukira omukulu Bidandisa likiyagamba ati aliko ke yeekoledde Londa Museveni. Kaakati buli aliko ke yeekoledde alina kukolerera kutereeza Uganda tuleme kudda mu military coups n'ebintu ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo bano bw'obassaayo eri n'Abasoga be bajja obbaleeta n'Abanyolo gye bali era Abanyolo bajja obbaleeta n'Abanankole baleete abaabwe bwe batuula awamu tujja kuba nga tutunuulira interest da Uganda okusinga okutunuulira interest d'ekibiina ky'obufuzi oba eggwanga lyo. Bagezi balina obusobozi ate nga tebanoonya personal interest mu involvement yaabwe mu by'okutereeza politics wa Uganda. Local government yawe bekyalina amakulu ng'olina abantu nga batali balonde for example mu sekondi nze gundi genda obeereyo naawe genda obeereyo
enkola ebeera etyawo kasooke nkubuuze kati local government zirina amakulu okimanyi mpulira mbu ziyamba muki oba mu byakola nguudo well kakati kankubuuze kabaka wa Busoga ng'akyali kabaka wa Busoga abasoga baali bafa envunza tezaaliyo simanyi bonna zaaliwo naye wali owuliddeko nti omusoga yafudde kuba engalo zonna takyasobola kulya takyasobola kulima naye kati tubiraba nti weebiri kwega waliyo advocacy okubiriza abantu community leadership eri natural abantu gye bakkiririzaamu eyagamba nga nti kino kikyamu tekikolebwa era nekitakolebwa kubanga baalinanga credibility eri abantu bebukulembera ku ssaawa ya leero mu Buganda okugeza tolina baami baamiruka tolina baami bamagombolera tolina baami bakyalo bwe baali bakulembera twabanga n'abantu abatalina toilet mu maka gaabwe ku ssaawa ya leero Buganda yali ennyo mu maaso batugamba nti 60% abantu mu Buganda tebalina toilet maka gaabwe ate ekyo kitegeeza bwavu kitegeeza ndwadde kaakati bwe kiba nti community leadership eri bantu eyo abantu gye bakkiririzaamu esobola bakozesa ebituufu tuyinza okulindirira ne tutuula wamu ne tuzuula engeri gye tuyinza okutegeka mu gavumenti ya Uganda eyawamu kye bayita federo ekyo mu ngeri endala ekya federo kiryogerwako abo bakadino b'ebyobufuzi ba Uganda benjogerako kuba again si issue ya federo nti Museveni ajagala oba tojagala Gukiino oba ajagala oba tojagala communities ezo ze ziyinza okwogera ku issue eyo nga bwe njogedde ku community okulaba nti wabeerawo community endala ezitegekebwa mu Uganda issue ya federo si ye issue mu butuufu communities bwe zinajja senga Bunyole egamba nti oil waffe era tetwagala gavumenti ya Uganda mukwatako tujja kumanaginga wa resources bayinza okubanga boogera ku federo senga Karamogi ejja n'egamba nti tukooya abajja wano okubba diamond zaffe ne gorodi n'okutwala obugagga bwaffe ettololo bakole seminti twagala bikolere wano Karamogi senga eyogera ekyo bayinza okubanga boogera federo so sirinnya erya federo naye enkola the system of governance ye issue bannayuganda gye balina okwadressinga mpozi kanzireko emabega mukulu wa Lusimbi ekireese ebizibu mu Uganda kyatandika ebizibu by'ebyobufuzi ebizibu of course n'ebyenfuna wero lwa byabufuzi naye abantu nga basula ku nsiko emisiri gy'emwanyi tegifa ababadde balina emmere tebabulwa emmere bali kinyumya okutuusa ddi myaka tulimu 26 egiyiseewo bwozza omuntu emabega oluusi nze neezimbidde emyaka nga 50 bwonzizaayo ku zeero obudde mbujjawo obwezimba okutuuka wendi ku ssaawa ya leero omuntu yali aŋŋamba juzi nti abantu abamu olwaleero we bali naye balina kubeera mu mwaka gwa 72 ebiro bye balimu si byabwe lunaku bajuliza senga olutalo lw'Erujindi terwatandika anti kyegambye mukulu neezimbidde emyaka egisukka mu 5 naye bwonzizaayo ku zeero ku P1 oba weetaaga emirala 5 ntuusa kufa nga nkaabira bye nafiirwa kubanga tewali busobozi bwonna bwe nsobola kumpa okusobola okwezimba nezzeewo myaka egy'etaano ate naddala nga gavumenti kuba bw'otundira gavumenti kyansonyi n'osoma ku ddwaliro ddamba nga baabasimira Pitira twins during colonial time okuva olwo Pitira twins tebazi emptyinganga tebazimbangawo Pitira twin ndala naye nga referral hospital kati abantu batambula mayiro 2-3 okujja ku ddwaliro eryo naye nga tewaliwo toilet facilities generator n'olwaleero amawulire gatubulidde eddwaliro eritabadde n'amazzi okusukka emyezi 10 no running water ne kiba nti abantu bagenda okukima amazzi ku nzizi eziri mu kikko naye ng'ate abantu babadde beeyambisa ensiko yonna eriraanyeewo nga toilet facility ne gavumenti yennyini neevaayo eya Uganda netugamba omwaka oguwedde nti basaasaanya biliyoni ezisukka 10 olw'endwadde ezitambulira mu mazzi amajama mu Uganda naye ate ng'ekyo kigasseko n'ekirala ate gavumenti neevaayo n'omusolo ku mazzi amayonjo n'abadde basobola okukozesa amazzi amayonjo balekerawo gakozesa kwegamba ne weebuuza amazzi amayonjo genda gakolamu biliyoni 14 naye ojjanjaba endwadde eziva mu mazzi amajama biliyoni 10 obadde ogamba wava ekizibu ky'ebyobufuzi n'ebyenfuna byebyo binjogerako byennyini kaakati kyeŋŋamba tolina kweraliikirira governance communities zino zimanya engeri gye zeefugamu
era zibadde zeefuga okumala centuries. Interruption ya kulembeza abalowooza nti Uganda erina kuddukanyizibwa ku magezi gaabwe ate nga beetaaga monopoly. Ekikyamu mpozi gwava mu Kampala nja kujjukisiza omukulu candidate eyali mu Kampala. President Museveni yenna nnyini ssente zonna mu Uganda, yenna nnyini buyinza bwonna mu Uganda. Ekyo kikisse Uganda kuba obuyinza communities ye bulina nga zifaayo eri abantu baazo zenyangu ennyo okulongoosa embeera y'abantu kuba singa kabaka wa Buganda agamba nti mu Buganda tulina ekizibu ky'envunza ku lw'omukaaga buli muntu mu Buganda akolegwa kutundula nvunza ojja kwewunya okulaba nga nange gukiina nzinoonya gye ziri ntandika okutundula wagula obululu n'olimbalimba abantu ti kino ojja kikola nakiro ojja kikola tobikoze kati nze ŋŋende nkukolere oba oli mu gavumenti obba abantu bakuzeeyo toliko kyokoze ogende mu maaso n'okubba kwegamba okiraba ekizibu ekiri awo. Nze ndowooza nti communities abantu tube defiant tujeme bujemi tujemere bye batulagira olw'okuba ababiragira babba obululu. Nze ndowooza nti omubbi bw'akulagira okukola ekintu osaana ogaana okukikola. Naye gwe n'okikola ku lulwo bw'obanga olina obusobozi okukikola nga bwe tukola ebintu bingi nga si gavumenti yetutumye ate gavumenti byetutuma tutabikola kubanga tetulina goodwill towards the government. Naye tulina goodwill towards the natural leaders in the communities where they are. Katukomewo otandikirawo tugenda amaaso ne tuwaye tovaawo ndine Dr. Peter Musoke Guchina. Katugende mu maaso ne tuwaye Dr. Guchina ebyobufuzi obaddewo wano emirembe ogirabye. Yes. Amini babinaayisa baani bonna twala tugende. Emyaka egyo egyayita n'obukulembeze obwa President Museveni tukubira ekifaananyi tugenze tutya mu maaso oba tuzze tutya emabega. Kaakati okusooka buli mulembe gubaako gye tutwalako mu maaso ate ne gutuzaako n'emabega. Balance yekyabuze mu Uganda. Kankuwa ekyokulabirako omukulu President Museveni bwe yajja mbuyinza mu 86 yavumirira nnyo obukulembeze obubaddewo n'agamba nti obukulembeze obubaddewo abakulembeze b'eggwanga ne batambuliramu executive jets bafaanane owa Amerika n'owa Russia naye ng'abantu waabwe ewaabwe tebalina na ssente zigula ngatto. Ekyo nkijjukira agamba omuntu bakuyita batya His Excellency ng'abantu tebasobola kugula ngatto. Ku mulembe gwa Museveni kiki tulabye abantu abamu tebalina bigere envunza zibiridde ne zibimalawo n'abamu ne bafiira ddala lwa nsonga yaki yanvunza. Kati ne weebuuza bannayuganda abasinga obungi ku saala bayinza okugula engatto tebasobola naye obadde mbuyinza emyaka 27 era tebakyasobola kugula ki ngatto. Abaali bali emirundi 3 olunaku kati bali omulundi gumu oluusi ne basikipingamu n'olunaku kuba emmere teriiwo. Kwegamba nti ekintu isu si yakuba nti omuntu atutte nnyo maaso atututte maaso okugeza. Nze naliwo during colonial time saalaba ku mundu ng'ekuuma gavana saalaba ku mundu ng'ekuuma kabaka wa Buganda bakkondo mbyalo tebaaliyo twalina emirembe. Kaakati bwe bavuluga wano naddala ku mulembe gwa Lutwanga bojjukira kati Museveni atuwadde akalembeekereza ketugamba twebaka kutulo bakkondo bakendedde naye we bali ate oluusi osoma amawulire ng'ate abatukuuma ate be bakubye ekkondo n'ebifaanana bwe bityo bye tutaalina mu colonial time. N'olwekyo bw'oyogera ku progress ey'amaanyi ebaddewo yes tuzze ebigere 15 emabega otuyambyeko tutambuddeko 5 tutambula ddi 10 erisigalidde okujjako nga tutereza eggwanga kubanga Omuganda agamba nti agali awamu tutambulira mu society eri divided tutambulira mu society eteri fair eri bantu ba Uganda bonna tulina embiranya among ourselves. N'olwekyo tulina okutereza ebintu ebisobye tutambulire wamu tusobole okukulaakulanya eggwanga kubanga senga tegyali mivuyo gya byabufuzi na kufugibwa ku mudumu gwa mundu senga Uganda eri maaso okusinga bweri. Tulina kye bayita democracy mu kulaba okwo. Tosobola kuba na democracy waggula bululu
kubanga democracy abantu baba basalawo ku nsonga zaabwe mu kweyagalira naye bw'oba ne democracy ng'omuntu akuwa akalulu kuba okaguze there is no democracy. Democracy is not about bidding for votes. Mpozi mukuru kwegagolabye bibi byerero okusinga mu myaka gino 26 27 egiyise nedda nkubule oyogeddeyo security tolina naye nkutegeeza security nti nnungi nnyo kati naye ate si nnungi nga bwe yali during colonial time. Kozi walogaite walabako ku muntu salabako ku muntu naye nga nina emirembe naye kati obweraliikirira n'ogamba senga omuntu abaako ekizibu ku mutwe alina amasasi 200 kyekidako kwegamba kyeraliikiriza kwegamba nti progress gye tukoze oyinza okwogera ku progress nyingi naye njagala nkubuulire oyinza okugamba nti abaana for fallen industrialist James Mulwana. A good evening to you and thank you for joining us on this edition of NTV Tonight. In our newscast this evening, we investigate the predicament of Lugazi residents plagued by a mysterious stench, and we bring you details of an investigation into equally mysterious spending by officials from the Ministry of Finance. Also in our special On the Farm feature, we bring you the story of one woman's unlikely journey into commercial farming. Let's begin though with a look at our top stories tonight. Finally caught. Police arrest businessman Hassan Basajabalaba as he attempts to leave the country. Digging in, NRM MPs ponder their future as NRM moves to curb dissent. Also tonight, former finance minister and others in the spotlight over alleged misappropriation of billions intended for market vendors. Thank you for joining us. I'm Nancy Kachingira. It is a sad day indeed as the nation has lost one of its absolute finest, and we will be bringing you a tribute to the late Mulwana in our newscast this evening. However, as we move on, police this evening arrested Kampala tycoon Hassan Basajabalaba at Entebbe Airport en route to an unknown destination, and he is now being held at the Special Investigations Unit. Basajabalaba had defied police summons over claims that he forged a High Court judgment shielding him from paying taxes on a 169 billion shilling compensation for city markets. 2 weeks ago, Hassan Basajabalaba's brother, Muzamiru, appeared at CID headquarters in Chibuli and told detectives that the city businessman was out of the country. He is accused alongside his brother, Nasa Basajabalaba, whose files, according to the DPP, were ready for prosecution. And the NRM members of parliament asked to appear before the disciplinary committee, and they say they are still undecided whether or not to heed the summons. Yesterday, the caucus unanimously ruled that acts of indiscipline within the party should stop and perpetrators punished severely. Maurice Ochol reports. Hovering over the heads of the 5 MPs summoned before the disciplinary committee to face the committee or expulsion. With the NRM caucus retreat on its 4th day, the MPs, however, argue that the party should have discussed the issues that are affecting the country. Because the talk of disciplining rebel MPs at this point in time is diversionary. But those
and address the fundamental issues regarding the governance of this country. You can see where the executive is up in arms against the legislature. But even with the threat of expulsion, some of the consequences they're likely to face, one of it, according to the Secretary General, is expulsion from the party. Yes. And you know we are under multi-party dispensation. Some of the MPs appear unmoved. I am waiting to see the summons so that I know which charges are being leveled against me. Certainly, I'm waiting to see the particular offences leveled against me, and it is at that point in time that I'll consider on how to respond to them. There is a lot of uncertainty within NRM. Having had 30 years of President Museveni in power, can anyone else apart from him, tell the NRM party members what next after President Museveni? According to Sechkubo and his colleagues, they are not enemies of the party. We are also wondering about very critical issues. We've had a comparative analysis of NRM vis-a-vis Chama cha Mapinduzi of Tanzania, African National Congress of South Africa, the Communist Party of China. That is positive. But what are the attributes of those parties that we as NRM are missing out? In those parties there is certainty. Meanwhile, some of the MPs have started taking leave of the Chankwanzi retreat with still 6 more days to go. Last night, the MPs unanimously agreed that the NRM Parliamentary Caucus be involved in the budgeting process, among others. We had to agree that we expeditiously revisit the operationalization and the working of the Youth Venture Capital Fund to make it better for the young people to be in position to access their money, the money that is meant for them. The MPs at the retreat are set to discuss key issues in health, water, agriculture, industry and education. Maurice Ochol, NTV. Next tonight, and the police have arrested the Workers' Member of Parliament, Dr. Sam Lyomoki, in connection to his alleged conduct and utterances at Butunga Town Council in Butaleja District last December. The alleged comments followed the death of the late Butaleja woman MP, Serena Nevanda. Now, Lyomoki is detained at the Special Investigations Unit in Chireka as investigations continue. Sohail Mugabi has the details tonight. Dr. Sam Lyomoki was arrested this morning by the police, who said they need his assistance in ongoing investigations about his alleged conduct and utterances to the public after the death of the late Serena Nevanda. Lyomoki had earlier defied the police summons issued last Monday that required him to appear before the Commandant Special Investigations Unit in Chireka. Ever since I received information about this summon, I've been consulting and also praying over this matter, and I took a decision not to go. The police say that it is for this reason that they were prompted to arrest him. So after the talk show, as he was driving his car, that's where the police intercepted him. At first, he first of all locked himself in the car, but eventually the police managed to convince him. He got out of his car and entered into our police car and was taken to Chireka. MPs who included Wilfred Niwagaba, Abdu Katuntu, Gerard Karuhanga and Lulume Baiga earlier this morning visited the Special Investigations Unit in Chireka, seeking more information on the arrest. The statement was made and it was short, but they have said that he has got another statement to make. Before another officer who is not yet around, and we do not know when that officer is going to come. Before you arrest somebody, there should be clear charges, there should be clear evidence before you can incarcerate somebody. The police say Lyomoki faces incitement charges along with the refusal to answer to police summons, among others. Suhail Mugabi, NTV. Following that, in a related story, the court has dropped charges of dispensing and supplying narcotic drugs against Adam Kalunji, the man alleged to have caused the death of the late MP Serena Nevanda. Separately, the court-martial has added attempted murder to the charges against the UPDF soldier accused of shooting 3 people dead. Chris Ochamringa reports. Adam Kalunji and his 5 co-accused
had one of the charges related to their alleged supply of drugs to the late Serena Nebanda struck off the charge sheet for lacking specific details. The charge was found defective after a senior counsel to one of the suspects, Macdusman Kabega, pointed out a technicality. It was struck off because it lacked particulars and certainty. When you look at the schedule, it provides for a number of drugs. So it was imperative for the state to list a particular drug that may have been dispensed or supplied. Kalunji, however, still has to answer to the charge of manslaughter. His co-accused, Abid Rashid, Nur Abubakar, Khan Babu, Ali Omar and Fatma Butt applied for bail, but the magistrate deferred their application to the 5th of next month. They were all returned to Luzira prison. Meanwhile, the military court-martial today added a 4th count of attempted murder to the case of the UPDF's Corporal Herbert Rocky Campbell for allegedly shooting 3 people dead and injuring another in December last year. A 14-year-old witness claims he saw Corporal Rocky Campbell shoot the 3 people dead. The court that is sitting at the Luzira Church of Uganda Primary School was crammed with civilians seeking to witness justice being administered. Chris Ochamringa, NTV. Now, in one of our top stories this evening, and a lot has been said about this man, a pioneer in several fields, especially business, a strong advocate for local industry, a mentor for many, and even a friend to President Yoweri Museveni. However, speaking to those that really knew him, it seems the lasting legacy that the late Professor James Mulwana leaves behind is one of integrity, humility, and service above self. No matter how big his achievements may have been, Mulwana remained a simple man and down to earth. Gabriel Epenu reports. If there is anybody who single-handedly made a thrusting impact on local industry in Uganda, the late James Mulwana is that person. We do apologize for that technical hitch, but we shall be bringing you the rest of that story after the break, which we're taking right now. Keep it on NTV Tonight. Tracing the killers. One suspect is arrested as the search for the murderers of a family of 9 continues in Rakai. And on the farm this week, we bring you the success story of a mango grower in Mityana. NTV Tonight continues after this short break. It's party time every day at 4:30 p.m. Feel the music. Try out your favorite dance strokes. Watch the latest music videos from artists around the world as you dance to the beat. Girl, you got me screaming fiesta. Body language saying whatever. Only on The Beat, Monday to Friday on MTV, your official groove station.
honest, is one of the most scary genres of music for me. For me every day. Irifemasi nisu tadi magero. Ice, baby. Alright, stop, collaborate and listen. Ice is back. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Welcome back. Now let's return to our top story. A lot has been said about Professor James Mulwana, a pioneer in several fields, especially business, a strong advocate for local industry, a mentor for many, and even a friend to President Yoweri Museveni. And speaking to those that knew him, it does seem that the lasting legacy of the late professor is one of integrity, humility, and service above self. No matter how big his achievements may have been, Mulwana remained a simple man and down to earth. Gabriel Epenu reports. If there is anybody who single-handedly made a thrusting impact on local industry in Uganda, the late James Mulwana is that person. Throughout his professional life, he was a strong crusader for emancipation and promotion of locally owned enterprises, cajoling Ugandans to embrace the opportunity of doing business in their country as opposed to waiting for foreign players to prop up the industrial sector. As news of his death spread throughout the nation, the tributes were quick in succession. President Yoweri Museveni on his Twitter account expressed sadness upon hearing news of the death of Mulwana, saying Uganda has lost a wonderful man. At a private sector foundation media briefing, an entity that the deceased helped found, it became apparent just how much Mulwana meant to the president. There are very few people whom President Museveni would describe as his only friend, and that is public information given way back in the 90s. The president said James Mulwana was his only friend in the whole world, not just in Uganda. So I think if the president can describe you as such, who else cannot? It is going to be difficult to imagine business in Uganda without the icon that he was at the heart of the industrialization of Uganda. He's been a pillar and a great inspiration to Airtel Uganda and should always be remembered for his dedicated service, leadership, untiring support, and encouragement to the management and staff of the company. He's not only a mentor actually to many of us, and I think I should say most of us, but indeed an icon of the private sector in this country. The contribution the late James Mulwana made to the manufacturing industry is well documented, as well as arguably unrivaled. For me, I would be looking at him, you know, that he was almost a gift to this country from God. He has helped the business community, he has helped even the government, the political issues. James could stand and say, yes, let us do this. He's been a mentor, he's been a father, he's been an advisor, and he really wanted the growth, industrial growth for this country. Gordon Wavamuno, a close friend to the late for many years, describes his last meeting with Mulwana. Talking about his future this year, the trips he's going to make, the improvement he's making on his Jessa farm, nice of plastics, and the trips to Europe, and that's what we are discussing. Also, I was discussing my own business with him. We did have a good time on Friday. That Friday on 11th. The late Mulwana was a philanthropist too, giving generously to various causes including the church and the disadvantaged. His compassion has seen him serve as the vice chairman of the SOS Children's Village, a charity organization that takes care of homeless children and orphans.
He was also Hospice Uganda's patron, a trustee of Mengo Hospital, a board member of Interplast Uganda and St. John's Ambulance. At his ancestral home in Wasiriba, Chivoga district, where a dark cloud hovers now, Mulwana was revered because of his love for the community. Indeed, he requested that his simplicity in life follow him even after his demise. Now, he has been described as a patriot, a philanthropist and an industrialist. James Mulwana began to make his mark as early as the 1960s, and by the time of his death, he had created a vast business empire. Florence Naluyimba brings us the life and times of James Mulwana. Ever with an infectious smile was James Mulwana, even when the topic NTV was discussing with him at that time was a battle against an industry in which he invested his time and knowledge. We in tobacco, we believe we are in a legalized business. The Ministry of Health has developed warning labels that are currently on all cigarette packages, warning about the public about the dangers of tobacco use. So it is by choice those who are taking it. Yes, that was Mulwana, a true defender for the companies he was associated with. He was the non-executive chairman of British American Tobacco, a position he held for about 20 years. It is no wonder that he earned the tag industrialist. Talking about him in the past says one thing: the business magnate is now dead at age 76. He passed on this morning at around 5 a.m. Now no more is he to stand for any of his employers. His journey in business started as early as 1961 in the import and export business. His genius saw him establish Nice House of Plastics in 1970. It used to be called Ship Toothbrush Limited. It is known for plastics including ball pens, toothbrushes and household items like basins. In 1988, he founded Jessa Mixed Farm, which expanded to Jessa Farm Dairy Limited in 1994, processing milk, yogurt, butter and cream. Still in 1988, he helped revive Uganda Manufacturers Association, which he served as chairman. In 1991, he took over Uganda Batteries Limited, and in 1992, his horticultural farming abilities were witnessed with the start of Nsimbe Estate Limited. When heaven comes and this life is over, we'll stand before. His achievements as a businessman and industrialist are endless. He has been a board chairman for many companies like Private Sector Foundation Uganda Limited, Insurance Company of East Africa and Standard Chartered Bank, amongst others. His office is filled with accolades for his great works, and he has enjoyed each one of them, judging from the way they hang at almost all corners. Death has truly robbed Uganda of a remarkable businessman. Florence Nalimba, NTV. There is a time to love and to laugh, to live and to die. Truly a man who helped build the nation, and it's only fitting that we give you a chance to share your tribute to the late Professor James Mulwana. So in lieu of our poll question tonight, we'd like to ask you to share your tribute to industrialist James Mulwana. To have your say, text 8778 followed by your name and your location, and do stay tuned because we shall be bringing you some of those tributes. And a quick look at some of the social media networks gives us a few of those. One here from Fred Mutibwa, and Fred says he was a revolutionary in the industrial sector, a face that deserves to be on one of Uganda's currencies. We shall dearly miss you, but we are happy to have seen you in our generation. And another one here from Angelo Bossa, who says he trained the young generation at PSF. I believe you're talking about the Private Sector Foundation, and you say, I was among those young ones by then. We shall work like him to develop our country. Uganda, rest in peace. Well, do keep those tributes coming. Now, as we move on, police this evening arrested, I beg your pardon, former finance minister
Sida Bumba, the Minister in charge of Microfinance Ruth Nankabirwa, Workers MP Dr. Sam Lyomoki and some officials from the Microfinance Centre may be questioned for allegedly failing to evaluate the expenditure of 10 billion shillings. And as Sudhir Biarhanga reports, police investigations also indicate that accountability documents for funds used in the President's Initiative for Markets and Microfinance may have been forged. Following the release of a special audit report on the Presidential Initiative on Market Vendors and Small Business Operators Fund, it is alleged that the officials from the Ministry of Finance connived with those at Microfinance Centre that were in charge of disbursing money worth 9 billion shillings meant as a revolving fund for market vendors across the country. The Joint Task Committee headed by Microfinance Centre officials and Ministry of Finance that was in charge of post-disbandment evaluation allegedly did not do its job. According to a source, it is alleged that some officials from the Ministry of Finance accounted for 325 million shillings before they did any work or before it was released. Also, the receipts that are available to the detectives indicate that money was spent before it was released. Therefore, they are finding out whether these officials allegedly used their own money to do government work. The money was part of over 500 million shillings used as facilitation to oversee the programs. It is alleged that the Commissioner in charge of Department of Microfinance in the Ministry of Finance and Deputy Secretary to Treasury Keith Muhakanizi may also be tasked over why government funds were released without proper guidelines. Before releasing the money, the President formed a joint steering committee led by Workers MP Dr. Sam Lyomoki, Godfrey Kayondo, and Winnie Twine, among others. The committee was given an operational fund of 130 million shillings to verify all market vendors and mobilize them across the country. But it is alleged that 120 million shillings and 10 million shillings were withdrawn separately in unclear circumstances. On 12th December, according to a source, Winnie Twine allegedly refunded 30 million shillings after hearing that the case was being investigated. As detectives wind up their investigations, they say the number of vendors was inflated, citing Nakasero Market, where officials counted 17,465 vendors, but police figures indicate there were only 14,006. In eastern Uganda, from Jinja to Moroto and some parts of Kampala, some officials in charge of circles operated by market vendors allegedly forged fuel, radio station commercial charges, television adverts and airtime receipts. So far, several radio stations have denied having aired any adverts. It's not clear when the police will summon the named officials to record statements. Sudhir Biarhanga, NTV. In some gruesome news this evening, police have arrested one person suspected to have been among the killers of 9 members of one family yesterday in Rakai district. A saloon car suspected to be the getaway car has also been recovered in Chotera town. There was grief as residents came to terms with the gruesome murder of 9 family members in Chere sub-county in Rakai district. Police have now arrested one suspect and also recovered a saloon car, which is suspected to have been used by the killers. There is a vehicle that the assailants took from one of the deceased. It was found abandoned in Chotera. We have one suspect so far who is helping police with the investigation. Southern Regional Police Commander Simon Peter Ofana says preliminary police investigations indicate that the motive for the murder may have been a land conflict within the family. Clues are around. They are saying it could be a land-related issue, but we are still investigating to find out what could really have caused the murder of this family. The murder took place in the house of the now deceased pastor Stephen Mugabe. Relatives have since thronged Kalisizo mortuary to view the bodies. Wafana says they have now allowed the relatives to take the bodies of the deceased for burial.
Now, the Sugar Corporation Uganda Limited, SCAL, has distanced itself from the stench that spreads over Lugazi town every evening. The management of SCAL denied previous claims by some locals that they release smelly byproducts into the environment, causing the stench. As a follow-up of a story that NTV ran on Sunday about this matter, Solomon Serwanja returned to Lugazi to investigate the matter further. And that story will be coming up later in the newscast. But now let's move on to our On the Farm feature. Mango farmers are striving to address challenges posed by climate change, but there are some unexpected successes, as Craig Kadoda tells us in this week's On the Farm. This is Faith Tumwebaze's mango farm in Mityana Town Council. The farm sits on what used to be her home compound, which she has since turned into a fruit farm with over 220 plants. Okay, for us, we began with just 10 trees. During that time, it was 2004. We began with 10 trees. Then after 1 year and a half, they began yielding. So she started paying attention to the mango trees, which did well right from the beginning. There was an initial problem in spacing the crop, and she then had to prune because of the increasing number of branches. She recommends a space of 2 by 2 feet in diameter, and no manure should be put in the ditch before placing in the seedling. However, she recommends spraying the plant after 2 months with organic fertilizers, which she manufactures at her home. We use urine of animals and human beings. We put there goat's droppings. We put there wood ash. We put there, it can be hot pepper, red pepper, or our small kamulali, the indigenous pepper. Then we put there garlic. That sort of stuff, we put it under the underground tank. It takes 3 weeks for decomposition. That's why people refer to nakafundra, that's the decomposition. The spraying continues throughout the season, especially when the mangoes begin to flower. This is to keep the loose flowers on the plants so that they produce the mangoes. It is also important to eliminate pests like mango flies and others, as they cause fungal diseases. But spraying at the wrong time can also be detrimental. Mostly if you are spraying at the wrong time. When we talk of wrong time, when you are spraying between, very early in the morning, between 8 to midday or at 2, there is, organic is acidic, and there is direct ray from the sunshine. So it will act with the acidity, and all the same, the mango will go bad. So there are 2 things which brings that type of echikata on the fruit. Okay. Now, so many years ago, many farmers who used to plant mangoes preferred the indigenous varieties. Now, this was because way back they used to do well, but over the years the climate has changed, and this has changed things a little bit, with these indigenous varieties not doing well. Now, it is for that reason, and the fact that the taste buds of the consumers as well changed, with many of them preferring to actually taste the exotic breeds. Now Faith put these 2 together and decided to plant the exotic varieties. She has 15 varieties of mangoes, which she creates herself here through propagation. This helps her to get disease-resistant and harsh weather-resistant mango breeds. Now, many of her mangoes are so heavy that some weigh as much as 3 kilograms, which poses a problem to her trees. Actually, we support any branch that is holding a weight of mangoes. Yeah, but at one moment, like you see the other branch up, it doesn't have any supporters. So if there is any slight wind, you get all of them have fallen down, like the way you saw those branches. You get that branch has fallen down, and that's a loss. That's why we go on looking for supporters to support the trees. But as the trees grow, she makes sure that there is a constant supply of water. And the returns are remarkable. And at the end of the day, each tree would give us, the smallest money should be 100,000, the net, when you have removed all the expenditures. So at the end of the day, we have 220 plants. So when we have the net
at 50,000. Let me also cut it a bit short again to 50,000 per tree. You cannot fail to get over 12 million. She now hopes to extend her plant variety to include more new developed varieties and hopes this will boost her yields in future. Craig Kadoda, NTV. The Sugar Corporation Uganda Limited, SCUL, has distanced itself from the stench that spreads over Lugazi town every evening. The management of SCUL denied previous claims by some locals that they release smelly byproducts into the environment, causing the stench. As a follow-up of a story that NTV ran on Sunday about this matter, Solomon Seranja returned to Lugazi to investigate the matter further. As the sun sets on Lugazi town, misery also dawns on its residents as they begin to worry about the strange stench which engulfs their homes when it clocks 8 p.m. The locals were pointing accusing fingers at the Sugar Corporation Uganda Limited, SCUL. When they wash their sugarcane, there is the water they remove after washing their sugar canes, and that water they just leave it flow. When it flows, I don't know what they mix with that water. It comes out when it is hot, and it produces a lot of smell the whole town. Amazi negatambula negawunya tawuni yona nobula kukwebaka okwera sawa musanvu muno oyagala kuva mbuvi kati fe tugendewa tusengukirewa. A visit to the sugar factory appears to tell a different story altogether. The factory has a $12 million distillation and effluent treatment plant where the sugar byproduct called molasses is further distilled to make spirits. According to SCUL, the byproducts from the molasses, including dangerous gases like hydrogen sulfide, methane and carbon dioxide, which would otherwise have caused the smell when discharged into the atmosphere, are however collected through a pipe and further heated up to run the distillation process. No smell comes here from here at all. We don't emit any smell that is dangerous to the people. In fact, what we produce here is only alcohol in this place. SCUL also alleges that the water which is released into River Musamya is first treated to prevent any diverse effects on the environment. SCUL then appears to redeem itself, but the stench continues and the source remains a mystery. About 3 kilometers from the town lies open pits where the Hope Trading Limited, a company dealing in hides and skins, is said to dump its byproducts. Approaching the area, the foul smell is so strong that it causes one to nearly choke. The thing is so terrible. You can't even take a cup of tea outside. Right here from 9, 10 there, even eating, it's terrible. A source told NTV that trucks from the tannery come in the evening to discharge the smelly refuse, an instant suspect of the source of the stench. They operate at night, mostly. They don't operate at daytime. So that's why it smells. They collect the hides and skins at daytime. Now when they work on them, they work at night. So that's why it smells so much. Claims are that these pits also remain open for about 3 weeks and are only covered when they fill up. This seepage comes from the pits where the byproducts from the tannery are deposited, and it goes down the stream to finally collect into a well where the community around collects water for home consumption. Yet this same place also doubles as a dumping site for all the garbage that is collected from the town council. The garbage is contributing up to 50% of this situation here. The town council says that it has just learnt of the situation amidst claims that the tannery was given the green lights to operate by the National Environment Management Authority, NEMA. We have talked to more authorities above us. One, I explained to you, we have talked to the District Environmental Department, and they told us, one, we were concerned about whether the material they dump is decomposable.
they gave us a go-ahead that it is decomposable. And then we went to of course, the neighborhood, communicated to NEMA. NEMA came and they said, so far this is the best tannery in East Africa. What do you expect a man like me to do when we are crying for investors who give our people jobs? Yes. As the stench continues, officials from NEMA have headed to the area to investigate the matter. Solomon Serwanja, NTV. NTV Tonight takes a short break, but we'll be back for business with Malcolm Musime. Don't go away. Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Atele long tugenda katongole mbukasam. Kampala bwerere mwansomu the bus. The discussion is still going on in the bus. Tulina okugumira challenges ezimu gwe tuba tulina okugoba abatembeeyi mwami lukwaga agumanga abatembeeyi mugende no mbadde njala kunyonyola omukulu mbadde njala kunyonyola omwami yagambye nti meya lukwago ye meya omutuufu gavumenti ekutte lukwago emunyigira mu nsonga takyekyusa. Welcome back to minibus kyogereko. Singa omusajja abankwana nga njagala sifa ku kya ssente wabula nfa ku mbeera yeiza. Good evening. Thank you for keeping it on NTV. It's a time for business now. My name is Malcolm Musime. The Kampala City Traders Association has now been given the mandate by the Chinese embassy to scrutinize some of its members seeking to travel to China as the country steps up efforts against human trafficking and prostitution. Last year, the Chinese embassy in Kampala tightened the requirements for issuance of visas to females under the age of 35 years. This followed an increase in reports of young Ugandan women being forced into prostitution in several Asian countries, including China. Thousands of local business people flock Chinese cities each month to conduct various businesses associated with imports, many of them Kampala City Traders Association members. But an increasing number of young ladies visiting China under the guise of business and ending up in prostitution, sometimes propped up through trafficking. Last year saw a restriction by the embassy here for those under 35 years of age. These people could actually process their visas, pay for their air tickets, and on reaching China, they could withdraw these documents from these ladies, and then they tell them the business which you came to do is not teaching, but actually sex working. The Chinese embassy now requires Kampala City Traders Association (CACITA) to offer primary background checks and recommendations for its female members below the age of 35 before visas can be issued. Going to China, they are now looking at more documents like bank statements. If you are running a business, you must be having a good bank statement. These are the issues which they look at, and they look at the license, local license. So, compounding all these verifications, finally, the risks are minimized. China, as the second largest economy in the world, also enjoys with it a gross national income per capita of $4,940. It's such strength in purchasing power, among others, that are attracting multiple trade interests with China by the rest of the world, Africa inclusive. However, vices such as prostitution and activities related to drug trafficking that are punishable by death if caught are what constitutes the broadest challenges facing China today. Reina Ojan, NTV Business. Thank you, Arjun. Now in the financial markets, the shilling has continued to hold on to the gains made against the dollar early in the week. It continues to trade under the 2,700 mark, as we have it in this report.
The Association of Certified Fraud Examiners says that the failure to effectively implement the Whistleblowers Act remains a contributing factor in the surging fraud cases where billions are siphoned out of public offices. Mustafa Mugisa, the association's president, says that there are many cases of cover of whistleblowers being blown, while a number still complain of non-payment of their dues. The Association of Certified Fraud Examiners Uganda chapter is asserting that if the Whistleblowers Act is effected, it would guarantee protection and remuneration of whistleblowers and thus weigh in heavily in the fight against fraud. So the whistleblower finds that actually is losing, and even the way the case might be handled, you find that the anonymity component of what he's doing is not protected. So you find that the environment is not yet mature to ensure that whistleblowing is done professionally. So now you are talking about instances where somebody blows the whistle and then they are supposed to get certain money when they recover, and they are not given. Last week, the Minister of Finance, Deputy Secretary of the Treasury, Keith Muhakanyizi, publicly admitted that the robust integrated financial management system aimed at strengthening transparency and accountability in government was yielding less. The problem is that the people who are supposed to operate it corroded. Now the question becomes, every system must be operated by human beings. So the problem is not the system, the problem are human beings. But in the ongoing debacle that has since seen donors suspend over $260 million in development support, Muhakanyizi announced a raft of legal reforms underway, such as the amendment of the Public Finance and Accountability Act. The Public Finance and Accountability Act is being amended to eliminate weaknesses currently in the PFM rules. The Public Finance Accountability Act, the requirement to declare wells. Now, if just people were to declare wells by the time they get jobs into any position, they get a very good, you computerize this, you put it on the internet, people continuously monitor how somebody is accumulating. Given the magnitude and scope of fraud that has today spread into the private sector domain as well, consensus is now growing over the need by government to overhaul its legal and oversight mechanisms to fight the vice. Reina Ojan, NTV Business. Thank you once again, Reina. And I think whistleblowers are friends, as they say, all lasting business is built on friendships. So let's now take a short break. That was it in business, by the way, and Nancy Kachungira will be back with the latest in sports tonight. Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Ate lero tugenda Katongole Mbukasam. Kampala bwerere mwasomo Lugazi. The discussion is still going on in the bus. Tulina okugumira challenges ezimu bwe tuba tulina okugoba abatembeeyi mwami Lukwago agumanga abatembeeyi mugende no mbadde ndala kunyonyola omukulu mbadde ndala kunyonyola omwami yagambye nti Meya Lukwago ye meya omutuufu. Gavumenti ekutte Lukwago emunyigira mu nsonga takyekyusa. Welcome back to Minibus Kyogereko. Teko omusajja abankwana nga njagala sifa ku kya ssente. Wabula nfa ku mbeera yeeyisa. Alimba ono. This is Minibus Kyogereko. I'm knocking. A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadiwa yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rashmond. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Oton. There's no English name. Just like resistance, Yakazol. I blame you. You have option of getting international husband. Why do you get it local?
Your Saturday afternoons just got better on NTV with Exposed. Join Cats and the Platinum DJs as they bring you some mad DJ skills. Welcome to NTV Sport. Now, despite the impasse in the administration of amateur boxing in Uganda, the youth in Chebando, a Kampala suburb, defy the odds and wake up every morning to go through their training, anticipating breaking into the boxing leagues one day. Sam Mpoza visited Saku Boxing Club and filed this story. For over 4 years now, Uganda has not had an organized amateur boxing season due to wrangles in the administration of the sport. However, this has not deterred young people like these ones at the Saku Boxing Camp in Chebando from actively training every day. The camp, started and managed by former national team boxer Hassan Saku, is attended by up to 90 upcoming pugilists every day. Although he started this camp during his high school days, the Sweden-based professional boxer says his camp did not make much impact until the time he was able to inject in some money he has made abroad. So I tried to help these boys to move from the street, to come to be together, to train and to prove their talents. The camp trains both amateur and professional boxers. Although they have been promised competitions on several occasions and they do not come to pass, these young people keep training, anticipating for the day those fighting for the Uganda Amateur Boxing Federation office to reconcile and put their house in order. Sam Mpoza, NTV Sport. And with a 2-1 victory against Kirayang Football Club, Sports Club Villa is sending signals that they are returning to their glory days when they used to dominate Uganda's soccer. Elsewhere, Express beat Water 3-1 as KCCA were held to a goalless draw by Bidco before Vipers FC beat embattled Victoria University 3-1. Sports Club Villa came from a goal down to beat Kirayang by 2-1 in a FUFA Super League game played at Nachivobo this evening. Henry Guti gave Kirayang the lead in the first half, but the former national champions dominated the second half before being awarded a penalty. Haman Waswa leveling the score at 1 each. This cross from the left wing exposed Kirayang's defense with this poor clearance. Hakim Magumba playing 1-2 with Stephen Bengo for the former international to convert the second. 2-1 the final score for Sports Club Villa. They are playing behind the defense. They are just possessing their half. That's not playing. We need to play with purpose. How many chances have we lost? Many chances. So don't tell me that Villa played good football. No, we played good football and we missed a lot of chances. How many chances did Villa missed? In the other fixtures, Yusuf Juko, Frank Kalanda and Willie Kavuma guided the Express to a 3-1 win over Water. Henry Senkubuge scoring Water's consolation goal. Kampala Capital City Authority were held to a scoreless draw away in Jinja by Bidco. For Vipers to go a point clear at the top of the table with a 3-1 win over Victoria University Sports Club. Owen Kasule scored the only goal as Uganda Revenue Authority beat Entebbe as Proline settled for a 1-1 draw against Police. Patrick Edema and Davis Kasirie on target. Alex Watiba helped Simba edge victors by a 0-0 in Bombo. Alfred Odong, NTV Sport. Ivory Coast have finalized their preparations for the 2013 Africa Cup of Nations with a brilliant 4-2 victory against the Pharaohs. A double from Gervinho and goals from Lassina Traore and Didier Yakonen reassured coach Sabri Lamuchi ahead of the Africa Cup of Nations 2013 that will kick off next Saturday. The 7-time African champions produced a better performance than their poor show in a 3-0 defeat by Ghana on Thursday, but that was not enough to overcome a star-studded Ivory Coast side. Mohamed Abouterik blocked the deadlock after 19 minutes when he met a pinpoint cross from left winger Ahmed Shidid with a fine header. In the 38th minute, Gervinho scored the equalizer from a penalty. 2 minutes later, Lassina Traore controlled the cross and dribbled past goalkeeper Essam El Hadri and swatted into an empty net. Gervinho extended the gap from close range in the 53rd minute, and Gedo pulled one back on the hour mark. Second half substitute Yakonan finished off the game to put the result beyond doubt.
That winds up tonight's edition of NTV Sport. Thank you for watching. Now to take a quick look at what tomorrow's weather has in store for us. Before we end our newscast tonight, let's take you back to a look at your tributes for the late James Mulwana. Thank you very much for sending them in. One here from Kasule Maxwell, who says, he was the greatest CEO I have known, a mentor, a father, a bridge, a boss who could be approached anytime on site, who promoted Made in Uganda anywhere he went, a great farmer. My condolences go to the late's wife and children and his grandchildren. May his soul rest in peace. Also one from Lukawa Bashir, and you say, if each and every Ugandan could learn from his trustworthiness, business and entrepreneurial skills, no doubt Uganda could easily take off from a predominantly peasant economy to a modern and admirable country. May the Almighty go with him. Thank you very much, Bashir. Also one here from Conrad Nkutu in Kampala. You say, I admired his integrity, humility and respect for all people. Also a couple of messages from his employees in various establishments. John Bosco in Kampala says that Mr. Mulwana was the humblest rich man that would share his meal with you, even if you were working for him. This is a dark day for Uganda. And Maureen says, Mr. Mulwana was a good boss. I worked with him during the trade show. He increased our salaries ×2. May he rest in peace. And Esther KB says, my first job was in Nice House of Plastics after campus, and he surely got me thinking. And there are so many messages. It is indeed overwhelming, the legacy that this man has left. Thank you for joining us for NTV tonight. I am Nancy Kachingira. Good night.